After the multiplication of these cells, we insert in vivo in the body, and what type of gene express, what kind of gene express, it all are what? These all are basically RDT. What is that? RDT. Okay, all these steps are concerned. We go step by step for each one. Okay. Now, first step is isolation of desired piece of DNA. Isolation of desired piece of DNA. This is a DNA molecule in which we required a particular DNA fragments. These DNA fragments we required. Okay. How can we do it? In the isolation of desired product, we take a cell, then these cells with enzyme activity, and this is the procedure. Okay. Use of some detergent. Then in next step, we go for this cell into phenol treatment by phenol and by and with the help of ribonuclease enzyme, again this cell go for next step called ultracentrifugation. You know what is ultracentrifugation? That we can centrifuge a molecule, centrifuge a cell in particular RPM, revolution per minute. So due to this, according to the density of the different molecules, they can sediment at the bottom of the test tube. Okay? So this is go for ultracentrifugation process. After then, these product being treated by chilled ethanol, then we get this DNA endonuclease enzyme. By different restriction endonuclease enzyme, we get particular fragments of DNA. Okay, and by the process called electrophoresis, we get multiple desired copy of DNA. Then we identify a particular desired molecule by Southern blotting techniques. We identify a particular desired fragments of DNA. Understand what we do? First we take a cell, any cells, then we go for some different processes like uses of different enzymes and detergents, by uses of phenolproteases, by uses of ribonucleases. Lastly, what we get? We get small fragments of this DNA molecule. Okay. And we can isolate a piece of DNA. Understand? We can isolate a piece of DNA. So this is the first step. How can we isolate the DNA molecules? We isolated the DNA molecule from the cell by this step. Step is what? You understand and you remind this all this concept. अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है. In the first step, what we are do? We take a cell, then we go for some treatment with enzymes and detergent. Lastly, with use of ethanol, we get the separate fragments of DNA. Okay, and by the process of electrophoresis you already know that is movement of the proteins molecule by passing the current. We get cathode and anode process. This application you understand in the next classes, further classes, electrophoresis, and we get the fragments of DNA. Okay. So this being the first step. After then the second step. Second step is what? Second step is what? Yes, isolation of vectors.
अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. आइसोलेशन ऑफ वेक्टर्स. Isolation of vector means something we required for transportation. In the next step, that is called a prokaryotic vector is required, which we call plasmid. Plasmid. Okay? These plasmid are what? These plasmid are double-stranded DNA molecules. Okay? We understand with all this process one by one here. Formation of chimera DNA. This is being the third step of our steps process, formation of chimera DNA molecules. With this process, we understand chimera DNA is a recombinant DNA containing genes from two different species. Two different species. Okay. Two different species means what? One DNA fragment from the mammalian DNA and vector is from other things like bacteria and other things. Okay. Chimera was a methodology you already know. I will tell you a number of techniques used to construct a recombinant DNA. Then there is what? Now how this recombinant DNA molecule is formed. How this recombinant DNA molecule is formed. Construction of recombinant DNA. Fragments of DNA by restriction endonuclease enzyme. Restriction endonuclease enzyme. Isolation of specific human DNA. Insertion of isolated human DNA into vector to form chiral or hybrid DNA molecule. Joining of two different cut DNA fragment by DNA ligase enzyme. Basically understand students, whenever you attend the exam, how will you write it? First you go for definition, then you go for steps, then you go for tools. In the tool sections, these enzymes are considered. In the tool section, these enzymes are considered. The first one is restriction endonuclease. That means something enzyme which cut these fragments inside their sequences. It is called restriction endonuclease. Okay, and there is joining of two cut DNA fragment by DNA ligase enzyme. DNA ligase enzyme we call molecular glue. These join the two fragments by the use of ATP. How it is joined? By making phosphodiesters bonds. By making phosphodiesters bonds. Let's we go for understand all the steps. Restriction endonuclease is what? These are found in prokaryotes. Restriction enzyme cut DNA of any source in a sequence in a specific manner. Okay. Now we see from this. The restriction enzymes is named according to the bacteria which is isolated. That is first enzyme, EcoRI. Okay. This is first enzyme, EcoRI. Step. The first one is called genus. Second one for species. Third one is for their order. Okay. These name according to these sequences. Okay. According to these sequences, Eco are first, Escherichia coli. This is called the genus of this particular bacteria. Okay. And first one is just like BAM H1. This is Bacillus amyloliquefaciens. These all are the bacteria which produces restriction endonuclease enzymes which we use for making cut of the DNA. Okay. Now understand, restriction endonuclease recognize specific base sequences of double helical DNA. Specific base sequence of double helical DNA. There are basically two kinds of DNA, exonucleases and endonucleases. Okay, you already know. It recognizes particular sequence of DNA which is usually contain 4 to 6 base pairs in length and cleave both strands within these sequences. This is the use of this restriction endonuclease enzyme. What they do? They specific, वो identify करते हैं एक sequence को, वहां से उसको cut कर देते हैं. They can cut a specific sequences. Most of the DNA sequence recognized by restriction endonuclease as palindromic. Palindromic, that is both strands of DNA have the same sequence when read in 5 to 3 prime direction. When read in 5 to 3 prime direction. Now you understand the restriction endonuclease, how it is work.
restriction endonuclease enzyme, first you understand the palindromic sequences. You already know that every base pair, every sequence, every DNA sequence containing a base pairs. Okay, so these are the base pair like G, A, T, T, C. Okay, which are 5 prime to 3 prime. Okay, now it is 3 prime to 5 prime. The sequence is C, T, T, A, G. Okay, this is 5 prime. Now understand what the meaning of palindromic sequences. When you read these sequences from same, it is same. It is same. Now you more understand. You read these terms. What is that? Madam, when you read from this direction, it is madam. When you read from this direction, it is not sir, it is madam. Okay, this is called palindromic sequences. When you read from any direction like 5 prime to 3 prime, 3 prime to 5 prime, the sequence is same. Okay, so they identify the palindromic sequences. Okay, both standard of DNA have same sequence when read to 5 prime to 3 prime, 5 prime to 3 prime or 3 prime to 5 prime. Then they cut the specific sequences. Now understand actions of restriction endonuclease, how it cuts. You understand the basic methods. First we go for a language. We have two types of cuts. The first one is blunt end, second one is sticky end and cohesive end. You easily understand what is the meaning of that. This is the DNA sequences. Okay, if the restriction endonuclease enzyme, cut this type of DNA in this way. So this end is called blunt end. What we call blunt ends. Okay, if this is sequence cut in a different way, like so we get two types. This is called cohesive end. This is called cohesive end because if we directly attach with that, okay, so this is called sticky end or cohesive end. Okay, now you understand with that. Now you understand with that. Some restricted endonuclease cleave both strands of DNA so as to leave no unpaired bases. No unpaired bases on either side. These end often is called blunt ends, and some restriction endonuclease make staggered cut. Staggered cut, such kind of cut, called staggered cuts, and these strands leaving two or more 4 nucleotides, one of strand unpaired at each resulting end. These are referred as cohesive end or sticky ends. Okay. Now, how this form? Now you understand action, how these blunts are formed, how these cuts are formed. We understand with this. This is our enzyme called restriction endonuclease enzyme, and we get these fragments. These are the 2 fragments after cutting in these sequences 3' to 5'. These are called sticky ends.
Okay, these are called sticky ends because some of the base pairs are remnant. Which some base pairs are remnant? TTAA are left out. AATT are left out. Okay, so these are the basic concept you understand. These types of cut is known as sticky ends. How these cuts we make? By the use of restriction endonuclease enzyme. How this restriction endonuclease are comes? By Escherichia bacteria. Okay, this we get the first tool. Understand? We cut the DNA fragments in sticky ends formats. Okay, by the use of enzymes, restriction endonuclease. Now in the second step, by the use of enzyme, second one, we cut the DNA fragment in blunt ends. There is no specific base pairs are remnant out. These ends are called blunt ends. Understand? By restriction endonuclease enzyme, we cut the DNA fragments in two ways. Now in the next step, we isolate the human DNA. This being the first step we already discussed. Once DNA being cleaved into fragment of restriction endonuclease, a particular fragment can be inserted by separate whether by electrophoresis or HPLC. HPLC we call high pressure liquid chromatography. High pressure liquid chromatography. What we are do in the first step, first we cut our DNA and we cut the specific sequences. Okay, then we go for electrophoresis for production of different copies of our DNA. Okay, now insert the isolated human DNA into vector to form chimera or hybrid DNA molecules. Chimera or hybrid DNA molecules. Now vector is what? Vector is the things in which we can insert this fragment piece of DNA. Okay, and how can we choose a particular vector? According to the size of our sequences, how much we get inserted 3 to 5 base pair sequences, we can insert it 5 to 30 base pair sequences, we can insert it 25 base pair sequences, either we can insert it 300 base pair sequences. And we have different types of vectors like plasmid, cosmid, bacterial artificial chromosome. Okay, so all these are different types of vector. Bacteriophage, cosmate, yeast artificial chromosome. Okay, after the making of different copies of desired fragments of DNA, we want to choose vector. The first vector is plasmid, which is double-stranded extra chromosomal material. Double-stranded extra chromosomal material and independent respiration. Fourth one is YAC, that is yeast artificial chromosome. Fifth one is BAC, bacterial artificial chromosome. And sixth one is MAC, that is called artificial chromosomes. All these are the vectors and we choose the vector according to our desire. That means how much base pair sequence we have. हमारे पास कितने बेस पेयर का सीक्वेंस है उस हिसाब से हम वेक्टर को चूज करेंगे. दिस इज फॉर 3 to 5 बेस पेयर्स. दिस इज फॉर 15 बेस पेयर्स. दिस इज फॉर 30 बेस पेयर्स. ओके, दिस इज मोर देन 30 and this further on. We choose according to our base pairs. We choose these vectors. The specific selected fragment of DNA of human genome is inserted into the vector. Here we vector called carrier. Carrier means what? Something which is transport. हमें करना क्या है? हमारे fragments को हमें host cell में पहुंचाना है. Okay. So for that we choose a vector. Now joining of two different DNA fragment by DNA ligase enzyme. These DNA ligase enzymes required ATP because these may make
phosphodiesters bond. And we already called this DNA ligase enzyme is called molecular glue. Okay? After the fragment of DNA, sorry. After the fragments of DNA, the ends are covalently joined by the action of DNA ligase. Restriction enzyme is conjunction of DNA ligase, therefore can produce vector containing recombinant, hybrid or chimeric DNA. So this is the meaning of recombination. Recombine, formation of chimeric, formation of hybrid, all terms. Okay. Now construction of recombinant DNA molecules. How it is constructed? We take DNA A vector DNA and our DNA B. It is human DNA. We cut these vector in different palindromic sequences. What is the function basis of restriction endonuclease enzyme? It can specify palindromic sequences. Okay. By this cut, by uses of this restriction endonuclease enzyme, this can cut the DNA molecules, and these, you understand, these can produce sticky ends. This is the cut. This is the cut. Okay. And by DNA ligase enzymes, this can combine it. And there is a formation of recombinant DNA molecule. Recombinant DNA molecules. So which one is the tool for recombinant DNA molecules? The first one is enzymes, restriction endonuclease enzyme, DNA ligase enzyme, second tool, third tool, vectors. Okay. After the formation of recombinant DNA molecules, we go for cloning. Cloning means what? Cloning means what? Production of multiple copies of particular material. It is called cloning. Cloning is a technique to amplifying the quantity of DNA. Amplifying. Amplifying, you know, this is the second step of PCR, polymerase chain reaction. Okay? Cloning allows the production of large number of identical DNA molecules. Now, how this cloning is happen? Introduction of recombinant DNA into appropriate host cell. This being our fourth step. This is being our fourth step of this technology, that is selection of host cell. After the formation of these chimera molecules, after the formation of these chimeric molecules, we go for inserted this molecule into a different cell. The recombinant DNA inserted back into the bacterial cell by the process of called transformation. Host cells that contain recombinant DNA are called transform cells. Okay. Now in the next step, these amplification of these recombinant DNA molecules, amplification of these DNA molecules, the host cell containing recombinant DNA are incubated under condition in which they replicate rapidly. As the host cell divided, in addition to replicate their own DNA, they also replicate the DNA of the vectors, which includes the human DNA, and lastly, we get large quantity of human DNA can be isolated from the cells. If the host cells are grown under condition permitting expression of human DNA, the human protein produces this DNA can be isolated. It's simply understand by the points. Now you understand basically what we do here. This is called a host cells which contain nuclear, this is called nuclear, which contains some of the DNA, and we insert by transformations our vector molecules, our chimeric DNA molecules. This is called chimeric DNA molecules. Okay? Now, this called cell, and after these cells in vitro, this can replicate. If it is replicate, our human DNA is also replicate.
and we get multiple copies. We get multiple copies. We get multiple copies of that. You understand with that? This is the site of cleavage. This is plasmid. We take vector and we cut this vector into particular sequences. We also cut the human DNA, which can be isolated by enzyme restriction endonuclease. We can cut it. We already understand. I think all of you understand this diagram. If somebody is asking what is the function of restriction endonuclease, what you tell? It cuts the DNA in different sequences, either in blend ends, either sticky ends. But here we cut the DNA in sticky ends. Okay. What is the meaning of sticky ends? If some base pairs is left out, you easily understand like that. अगर इस तरीके से कोई सीक्वेंस है, उसको इस तरीके से ज्वाइन करना है, तो ये जो बेस पेयर है ये लेफ्ट आउट कर रहे हैं. ठीक है, ये हो गया स्टिकी एंड. अगर इस तरीके से कट हुआ है डायरेक्टली, इट इज कॉल्ड ब्लंट एंड्स. ओके, वी कट आवर डीएनए, वी गेट क्लीव्ड प्लास्मिड, वी गेट डीएनए फ्रेगमेंट्स. नाउ वी एनेलिंग एंड लाइगेट, मतलब इनको जोड़ना है. इन जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? डीएनए लाइगेस. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए लाइगेस? इट मेक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स. ओके, नाउ हियर दिस इज कॉल्ड chimeric molecules. There is a formation of these chimeric plasmic recombinant DNA molecules. After then, we take a host cell. This is called host cell. After chimeric molecules, this is host cell. We insert this our chimeric DNA into the host cell. You understand with that? And there is now replication processes occur, and we get bacterial are grown to amplify recombinant DNA molecules. If now our desired is here, what we are want. If we want DNA, we can isolate different plasmids in more quantity. If we want protein, then we use this recombinant DNA in a different way. We put in a body, then it express to produce different proteins. If I ask how the insulin is produced, it is produced by genetic expression, na? It is produced by genetic expression. If we insert this recombinant DNA molecule in the body, then it produces different proteins. Okay. By again cleave of restriction endonuclease enzyme, we get cloned human DNA. We get different copies of DNA in the last diagram. I think you all of you understand. So revise again what we do here. First we have plasmid. Plasmid, you know, there are separate types of plasmid. Cosmid, plasmid, bacterial artificial chromosome, yeast artificial chromosome, mammalian artificial chromosome. We can cut it according to our desire, and we also cut human DNA, which we get to clone. Okay? And by DNA ligase enzyme, we can join these molecules and DNA plasmid molecules, and we get our chimeric DNA molecules. We get chimeric DNA molecules. Okay? And after then we transform this into the bacterial cell wall, which is further going for cloning process. Cloning means we produce multiple copies of these cloned human DNA molecules. Understand? So these all are the techniques. Generally, for the host cells, we take prokaryotic E. coli. Okay. In eukaryotes, we take fungi, plant cell, mammalian cells. Okay. In prokaryotes, we take E. coli. And how this gene transfer? Gene transfer by different method. That first method is transformation. Second method is transduction. Write it. Second method is transduction. Third method is electrophoresis. And fourth method is gene gun technique. Gene gun technique. Gene gun technique. Gene gun technique.
gene gun technique. Okay, students, I think you understand. Now, application of RDT, application of तरीके से तो यूज काफी है, लेकिन मेडिसिन के रिलेशन में कैसा है? द फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ द डिसीज. वी विल ट्रीट मेनी ऑफ द डिसीज इन मॉलिकुलर बेसिस बाय द यूज ऑफ दिस टेक्निक, like familial hypercholesterolemia, sickle cell disease, thalassemia, cystic fibrosis, and muscular dystrophy. Muscular dystrophy. Okay, this is the first. And also there is one important disease is also treatment which we call severe immune combined deficiency. Sorry, severe combined immunodeficiency. SCID. SCID is a disease of which metabolism? SCID is a disease of which metabolism? Nucleotide metabolism. Nucleotide metabolism. Okay. First one is generally the first product is formed is called insulin. This is the first product formed by the RDT. Okay, first product formed by the RDT. As you know how it is formed, the sequences of this, these having different sequences. We have different gene for different sequences. If you see in the structure of insulin, we have two types of chain A and chain B. For chain A, different gene. For chain B, different gene. We cut the gene 1 and gene 2, and after then you easily understand this is called chain A and chain B. For gene A and gene B, and we insert into the vectors this is gene A and gene B, and we insert into the cell, and after then we produce multiple copies, and this is helpful for the production of insulin. Okay, production of protein for therapy, research and diagnosis. This is the main purpose. And lastly, we understand with this main slide. Okay, with this main slide, this is the major application of this RDT. First one is anticoagulant for the production of tissue plasmogens activator for the production of TPA. Okay, or second one is lepredosin. It is a anticoagulant. Okay, lepredosin. Now for the production of human growth hormone to treat children with growth deficiency. DOF is a disease. Growth factor, erythropoietin, blood factor, insulin, interferons to treat cancer, interleukins for HIV infection, cancer and immunodeficiencies for productions of different types of immunity. We have two types of immunity. Which one? Innate and cell mediated immunity and humoral immunity. Okay, cell mediated immunity and humoral immunity. And we get superoxide dismutate. Basically, superoxide dismutate is called SOD. SOD is called antioxidant. What is the function of antioxidant? It acts as a scavengers. We can this antioxidant used for different
anti-aging purpose, prevent tissue damage from ROS, reactive oxygen species, protein for diagnosis like different other diagnosis, and lastly vaccines. There is DNA vaccines are there. DNA vaccine are there which is produced by this RDT, which is helpful in the case of hepatitis. Hepatitis. These vaccines are used to treat hepatitis B disease, and it is mandatory for healthcare workers. Mandatory for healthcare workers. Okay, and so more on research work is proceed on. So more research work is proceed on for PCR and other more innovative way. Okay, so here RDT is over, your recombinant DNA technology is over. Now we summarize this topic. One by one, you understand with that. RDT. The first one is definition. What is the definition of RDT? Definition of RDT, what? It is a procedure of genetic manipulations, genetic material according to our desired in predetermined way. In predetermined way. Predetermined way means what we are wants. If we want such products, we use generally expression. We go for expression of these genes. Okay? If we want cloning, our way is determined. So this is called definition. That is manipulation of genetic material. Manipulation of genetic material to get a desired product according to predetermined way. Now steps. The first step is isolation of DNA. It is a method. Okay. Now second one is, what is the second step? Second step is what? Selections of vector. So we have how many vectors? Plasmid, coordinate, yes. Chimera. Formation of chimera or recombinant DNA molecules. Then we insert in different cells, bacteriophages in bacteria. Insertion of recombinant DNA molecule. Fifth one is cloning. And sixth one is lastly gene expression, gene expression products. We also call post translation modification, PTM. Okay, now these are the steps. Now tools. For this technique, what we required here, tools, we required restriction endonuclease enzymes, restriction endonuclease enzyme, which we get from
different bacteria. Escherichia coli 1. This is the first enzyme. Second one we already given here, HAM करके कुछ है, ठीक है, HAE. Okay, restriction endonuclease enzyme. We get two types of enzymes, endonuclease and exonuclease. Endo and exonuclease. Now second tool is vector. Third tool is DNA ligase. Fourth tool is which one is polymerase enzyme? Tech enzyme, Thermus aquaticus enzyme, which is a bacteria obtained from bacteria. It is thermolabile enzyme. Okay, these are the tools. So these are the tools and application. Clinical application is, you already know, these all are the clinical application. If you want to summarize all this application, you just write for vaccine production. For vaccine production. Third one, for research and innovation. For research and innovation. I will summarize all this application, but when we write the question, you write in this way. You write all these ways. Okay? When you write all these things with proper diagram, you will get good mark in your university exam. Understand? How will you attend this question? If the question is asked in the university, you will make step-by-step process. You will make a proper diagram with proper labeling. Okay? And lastly, you mention the application and you will get 9 out of 10, 8 out of 10 marks. Okay? I think you understand all this topic. We start next topic in the next class. So that was very easy and it is already discussed in many ways. Complete করেছিস নিজেরা বাড়িতে গিয়ে? হ্যাঁ বল, what is the major cause of right sided shift of the hemoglobin dissociation curve? বুঝে বল। হ্যাঁ H plus, that means alkalosis. Okay, fine. Then temperature. Then 2 dBD. আর কিছু? টেম্পারেচার। আর তাহলে লেফট সাইডের শিফট কি কে আছে? আর ডিক্রিজ অ্যাসিডোসিস। দেন ফিটাল হিমোগ্লোবিন। হ্যাঁ কি হবে কি হবে না? ফিটাল হিমোগ্লোবিন হ্যাঁ হবে কি হবে না? হবে হবে। আর কিছু আছে? So hemoglobin dissociation curve is related to your chapters of RBC as well as to some extent in case of diffusion. দুটোকে কম্বাইন করে পড়বি। And what are the restrictive diseases? Anyone say obstructive disease of lung? COPD. Very good. What are the components of COPD? Name one restrictive disease of lung. এগুলি ভাইবা? হ্যাঁ কি শুনলে ভুলভালই বলবি, না জানলে বলতে পারবি না। সো বুঝতে পার প্যাথেটিক কন্ডিশন মনে হচ্ছে তোদের, দেখি একবার বাজিয়ে দেখি। তুই হ্যাঁ তোর পাশে হ্যাঁ বল, what are the components of COPD? You don't know.
For the diffusion of gases like oxygen and carbon dioxide, what are the factors are important? For the diffusion through our respiratory membrane. Don't know? Name one restrictive lung disease. কি চোখ জহুরির চোখ পুরো তুলছি আর একটাকে পাচ্ছে না বুঝতে পার পড়াশোনা করিস না হ্যাঁ এগুলো পড়তে হবে এগুলো তো কমন এগুলো তো খুব সহজ জিনিস জিজ্ঞেস করছি আমার কঠিন দিকে যাই নেই বলো what are the components of COPD? What are the factors for the diffusions through the respiratory membrane? Thickness of the respiratory membrane. Very good. Then, কি বলছে শুনতে পাচ্ছি না ইফিউশন কি কোএফিশিয়েন্ট আচ্ছা ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট খারাপ বলেনি কথাটা তুই জানিস হোয়াট ইজ ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট কে জানিস ডিফিউশন কোএফিশিয়েন্ট চল আজকে এখান থেকে স্টার্ট করি বুঝতে পার so he utters a term without knowing anything there is a diffusion coefficient through the respiratory membrane that is very very important in fact suppose a patient having lung CA and is planning for the chemotherapy like the bleomycin, right? You have started, you are the oncologist expert. Okay. One of the important lung changes is important in early stages of the therapy. If that changes, then you have to either dose adjustment or you have to omit such dose because it causes mainly the lung fibrosis ultimately lung fibrosis so is it obstructive disease or the restrictive disease so that is the important point so if you use a bleomycin then one of the important tests is there to detect early changes in the lung so that oncologist can change his advice or can reduce the dose or change the medicine totally. What does it mean? TCO. What does কি বলে এটাকে তোদের বইতে বলে এটা লেখা আছে যে ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অফ লাং should be omitted because I am coming. That term should be diffusion limited. That term must be this carbon monoxide is a gas that is important and the diffusion limited part is important. I am coming and this is the test. It is done computerized. A patient having lung CA or any other CAs like the he or she is taking the methotrexate. Have you heard the term? Methotrexate. Just take to Jeninath. It is also used in cancer. Nitrofurantoin. Nitrofurantoin. This is also used in case of severe UTI, resistant UTI. এই ড্রাগগুলো আমি মোটামুটি ইউজ করতে হয় আমাকে দিস নাইট্রোফিউরেন্টিন বাট ভেরি অ্যালার্টলি কনসাসলি কিছু বাচ্চাদেরকে তেল ক্ষতিকারক নয় অ্যামিওডেরন ইজ এ কার্ডিওলজিক্যাল ড্রাগ অ্যামিওডেরন because these drugs all causes the pulmonary fibrosis and so after using these drugs for many reasons
you have to go for the DLC first, because if the body changes to turn to plant fibrosis in the first or early stages, it will not come in the spirometry. You already know, in case of spirometry, you can differentiate between the obstructive lung disease and the restrictive lung disease, but there is a not that in this case. DLCA gives the prior result to impending pulmonary fibrosis. That is important, very important test for us. Even if anybody wants to thoracectomy, আমি থরাক্সটা কেটে লাংসের ভিতর কিছু কাজ করব, বাইপাস সার্জারি হচ্ছে, থরাক্সটা পুরোটা কাটতে হয়, হার্টটাকে পুরো বের করতে হয়. That is also, this indication is important to detect whether normal or not. Third, if we need the lobectomy, lobectomy means লাংসের একটা লোব খারাপ হয়ে গেছে, লাংসের একটা লোব এখানে টিউবারকুলোসিস হয়ে খারাপ হয়ে গেছে, এই লোবটাকে বাদ দিতে হবে, কোনো কাজের নয়. Lobectomy, resection of lung or lung tissue must be DLCO, must be normal, or it must be more than 60% of the predicted value. তবেই আমি অপারেশন করতে পারবো, নাহলে পারবো না. I like to highlight that this test, that is the diffusion limited diffusion capacity, লানি তোদের বই বোধহয় আছে লেখা, detect the normal level of that. Diffusions means throughout the respiratory membrane, ki rate, in what rate diffusion is going on. That is important. We already know the diffusions between ki hoy, oxygen jay, that is essential for the transfer of the oxygen in the working tissue, right? We are taking oxygen, in the pressure difference is there. What are the difference? In the atmospheric pressures, now এইখানেতে মনে করো এইখানে চকটা যেখানে রেখেছি, its air partial pressure is how much? Oxygen partial pressure of oxygen is 159, right? And inside the alveoli it is 104. So there is a difference. Why it is reducing? কেন কমছে কেন? 151 থেকে 144. Taking the moisture is good. Moisturization হচ্ছে, and there is also the dissipating the partial pressure during the passage through the conducting airways, right? Now this changes is there so that oxygen is inhaled, and then it comes into the alveolar level for the key diffusion. Simple diffusion is there between oxygen will go. কেন যাবে? Pulmonary circulations. What are the pressure? Partial pressure oxygen. Pulmonary circulation pressure, but partial pressure of oxygen in the pulmonary circulations. Value. Alveol in the atmosphere 159. In the alveoli 104. Then what is the partial pressure of oxygen in pulmonary capillaries? Anyone? Huh? 95. आगे 40. If এর কথা বলছিস তো কি হয়েছে? বল, তুই বল, বলে ফেল. What are the pressures in the atmosphere of oxygen? Sit down. তুই নাও. Tell me, what is the partial pressure of oxygen in the atmosphere? কি বলছিস? বুঝতে পারছি, সামনে চলে, লট বর গুটিয়ে চলে, কাম হিয়ার. এখনই বলছি, এখনই কেউ শুনছে না, তাহলে তোদেরকে পড়িয়ে কি হবে? এত ইন্টারেস্টিং জিনিস তোদের আছেও এটা, ইনফ্যাক্ট চলে তারপর শুনছি। বল, পার্সিয়াল প্রেসার অফ অক্সিজেন ইন অ্যাটমসফিয়ার, মানে তুই যে এখন
you are taking the respiration, what is the oxygen pressure, partial pressure oxygen? Huh? কি ভ্যালু বললাম, ভ্যালু চেয়েছি তো 120। দেখো খেলা দেখো, তুমি শুনছিস না আবার বকবক করছিস, বুঝে বল। সো অ্যাটমসফিয়ার 159, অ্যালভিওলাই 104, একদম ইয়ে থাকবেন। পালমোনারি ক্যাপিলারিজ 40, so that the oxygen is coming into the pulmonary circulation, then it is going to make it 95 to 97%. In our for the calculations is 100%. 100% pressure of 95 to 97 millimeter of Hg is going on. In case of carbon dioxide, what is the pressure of the pulmonary circulation? 45, and in the alveoli it comes at a 40. So from the pressure, high pressure to low pressure is have to go. That means from the pulmonary circulation is go into the alveoli and then exhale out. It is the কাজ। সারা whole chapters are the target of that. This oxygen, particles of oxygen or oxygen carrying in how many ways? Transport by oxygen 3 ways, 2 ways. Ki dissolved and oxyhemoglobin, right? So oxyhemoglobin is maximum, that is more than 98%, and 1 or 2% or 1.5 to 2% is a dissolved form. Now you tell me the what type of partial pressure, which is the important for the partial pressure creation? It is a dissolved form of or oxyhemoglobin form? কি dissolved form? আর কেউ? আমার যে partial pressure of oxygen ওখানে 95 to 96, ultimately after the diffusion is creating, it is creating by which form of the oxygen? It is oxyhemoglobin, which is 98%, and only 1.5 to 2% is a dissolved oxygen. So tell me, which is the responsible for the creating of partial pressure? A was a dissolved form. Dissolved form. কি? দুজন বলেছে একদম dissolved form বলেছে, ঠিক আছে ওরা, and that is the right answer. Only the dissolved form. So if this is your and this is your suppose capillaries, only those gases will give partial pressure which will be present in the plasma. Is not inside the hemoglobin. Hemoglobin এর মধ্যে কোনো গ্যাস থাকলে সে partial pressure generate করতে পারে না। And one of the important criteria for this use test, that is a carbon monoxide. I am coming. যে why এতগুলো গ্যাস থাকা সত্ত্বেও অক্সিজেন আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এত টক্সিক গ্যাস we have to use to measure the diffusion rate। তাহলে এই যে আমার diffusion হচ্ছে in the level of respiratory membrane, this is measured by the DLCO. That means mainly you have to understand diffusion limited. Now the term I am coming, what is the diffusion limited means? Why I am emphasize on this diffusion limited? So any gas have two property. Any gas has either one or another. One is diffusion capacity. So gases have limited, gases having limited. বোঝা যাচ্ছে কেন? নামগুলো বলে দিয়ে এখনো পর্যন্ত diffusion limited এর জন্য CO, that is carbon monoxide gas, and perfusion limited is O2 and CO2. Diffusion limited means কি? Diffusion limited means that gas, its continuous diffusion through the respiratory without equilibrating between the alveoli and pulmonary circulations. আমি যখন এদিকে অক্সিজেন আছে এখানে আমার 100 আর এখানে আছে 40, then we are making like a equilibrium between these 97 or almost. You are equilibrating. Is it useful for this test, for the diffusion rate calculation?
No, because the diffusion will be restricted, not all the time. It can be equilibrating. Carbon dioxide তাই equilibrations মধ্যে চলে আসছে, equilibrium. But carbon dioxide has 10 times affinity for the hemoglobin. Important questions for your MCQ as well as for your Viva. So carbon monoxide is used as this is 210 times affinity for hemoglobin. Whenever carbon dioxide is come, it directly and immediately it contact with the hemoglobin, displacing the oxygen, right? So what is going on? So all the carbon monoxide goes inside the RBC and the hemoglobin. There is no dissolved form of carbon monoxide. You already told that any partial pressure generation or creation is done by the dissolved form. So if carbon monoxide, if there is no dissolved amount, so there is no questions of creation of partial pressure gradient. তাহলে আমার partial pressure যদি এখানে আমার মনে কর 60 আছে, কার্বন ডাই অক্সাইডে 60 আছে, তাহলে আমার কখনোই এখানে 60 কখনোই হতে পারবে না, কারণ it is near zero. It is near negligible because there is no dissolved form of carbon monoxide in the dissolved form. It is connected to the hemoglobin from the key carboxyhemoglobin, right? Why? Because this is called the diffusion limited gas. So that carbon monoxide diffusion will continue. Continuous diffusion will be there, so that we can measure the diffusion rate of our own carbon dioxide and oxygen. যে এমন একটি গ্যাস আমাকে ইউজ করতে হবে, we have to choose one any gas that is diffusion limited. That's the term DL, not the diffusion capacity of the lung that is written in your book. But the main concept where come from diffusion limited means what? Choose one gas which is continuously diffusion to the respiratory membrane. Simple, our aim is that. If not, then we can't calculate the diffusion rate of carbon dioxide and oxygen. আমার যদি diffusionটাই বন্ধ হয়ে যায় একটা সময় and it making the equilibrium between these two levels, then there is no question of measurement of rate. So we are choosing such a gas having the diffusion limited, which has a higher affinity for the hemoglobin. So it goes directly inside the RBC and connect to the hemoglobin, so that no gas is inside your plasma or pulmonary circulation. So that if I write that pressure and this is the pressure gradient, so that diffusion will continue. That is the main purpose of our test. The main purpose of using this carbon monoxide, not the helium, not the your oxygen is there, because they are continuous diffusion hobe na. They will equilibration will come because they have no such affinity for the hemoglobin that will, there is no questions of any dissolved carbon monoxide. If dissolved form is not there, so there is no creation of partial pressure of carbon dioxide. If partial pressure of carbon dioxide is absent, then there is no questions of anything, any diffusion stop or equilibrium. তাহলে এখানে P2 টা almost zero due to the carbon monoxide. Only the P1 is there. So in these cases, pressure gradient, always you know that for the diffusion, 3 to 4 factors are important. What are those? Number one is the pressure gradient, you know. It is the thickness, is the surface area and solubility, as well as you can now to some extent there is a molecular weight, right? So it is clear why we are taking the carbon monoxide for this DLCO testing. And DL testing, why it is important? Because the early measurement of your restrictive pulmonary disease after the use of your bleomycin, because they will fall. If it is pulmonary fibrosis, they will fall. Now you have to come to the questions that which disease will fall of the DLCO and what are the normal and which conditions causing the increase. That is your Viva questions as well as your theory questions also. So now you come to the point that and also gas having the perfusion limited. কেন এখানে perfusion limited হলো?
because it depends on blood flow. জানা আছে যে এখানে কত সেকেন্ডে এই ইন্টাস, এটা তো বেসিক্যালি অ্যালভিওলার এন্ড পালমোনারি সার্কুলেশন ইন্টারফেসের কাজটা হয়। আশা করি এটা এইটুকু এখন জানা আছে যে diffusion is going on, it is between the respiratory membrane total, that is the air, and is the circulations versus interface. Now do you know which second it will stay? একটা কলম কত সেকেন্ড ধরে আসছে এইটুকু মনে রাখবি, 0.75 সেকেন্ড। মনে এলো তাই দিলাম বলে 0.75 সেকেন্ড। Now one questions may ask in your good examiner that which second, how many time takes the oxygen to come or to form the PO2 95 to 97 after the diffusion? কত সেকেন্ড নাই জানিস? 0.3 সেকেন্ড। এখান থেকে যখন আমি অক্সিজেন আসছে, it will take, তাহলে 0.75 সেকেন্ড এটা থাকছে, এর 0.3, তাহলে বুঝতে পারছিস ইজ গুড। কেন why it does reserve? Because whenever you are doing the exercise, then the time period of requirement of oxygen will be high, so that the reserve time second is important. So 0.39 এক্সারসাইজের সময় বাড়বে কত হবে? 0.6 হবে, ডবল হবে। তাতেও আমাদের হয়ে যাচ্ছে, তাতেও we can do the proper diffusion of oxygen. That is important for your exercising tissue. বোঝা যাচ্ছে? So that is called transit time. So respiratory chapter, each and every point is important if you want to understand. And whenever you will understand, it will be very easy like the physics. There is no questions of any memorization, etc. So 0.75 and it will take 0.3 for the equilibrium or the dissolved form and oxyhemoglobin form. 0.3 second মাত্র লাগছে oxygen. I am not going details into carbon dioxide, etc. gases. Why it is reserved? It may be asked because whenever it needs some more oxygen to be dissolved or more oxygen to be bind to the oxyhemoglobin for the carrying up to the tissue level, then that is the reserve time is there. তাহলে অতক্ষণ পর্যন্ত আমার গ্যাসটা যাচ্ছে, ব্লাডটা থাকছে। If need for the more dissolve of oxygen, because whenever you are exercising, then oxygen is coming inside is much more. There is no question of that. If much more oxygen is there and the partial pressure is much more, then time taken must be much more than 0.3 second. It is already there. Normally it is 0.75, so it is absolutely normal, so that we can do for some exercise. তাহলে আমরা এক্সারসাইজ করতে পারি, এই জন্যই পারি যে এক্সারসাইজ করলে আমাদের বিশাল কিছু একটা পারফিউশন মিসম্যাচ হলো না। So to reach the oxygen level at the tissue level, required level, that is the main motto of this chapter. So for that reason, 4 things are very important. Number 1 is the proper ventilations. Number 2 is a diffusion. Number 3 is a diffusion, perfusion, matching or coupling, and also the transport of the gases. These 4 things are important for all throughout this chapter. Kiki, একটা বললাম কি? Ventilations. What do you mean by ventilations? Is coming here, diffusions and out. This is ventilation, not oxygenations. As well as these are diffusion proper, and then ventilation, perfusions, coupling. What is mismatch, then problem will be there. And then this transport, already discussed in the previous class. The carbon dioxide in the 3 to 4 forms, and mainly the 3 forms, and then oxygen in the 2 forms. Carbon dioxide, কোন form transport হয়? Last bench. You tell me, what are the forms for the transport of carbon dioxide in our blood? Bicarbonate form, very good. Then dissolved form, very good. And another is a hemoglobin bounding form, right? For the carbonate form, one is the slow process, one is the fast process. Already it is discussed, right? কোনটা slow process? যেটা ব্লাডের মধ্যে হচ্ছে। There is no enzyme, there is no carbonic anhydrase enzyme. But in case of inside the RBC, there is carbonic anhydrase. It's a fast process to dissolve the bicarbonate ions. Okay, so in this way you can detect the carbon dioxide
each and every can assess and how is the formula of this formula মনে রাখলে সব হয়ে যাবে suppose diffusion rate, it is rate of diffusion V of CO equal to কি ছিল surface area ছিল তো molecular rate right, this is the rate of ventilation, rate of diffusion. This is called rate of diffusion of gas, maybe oxygen, then maybe carbon dioxide, etc. I am giving a CO because we are collecting or detecting the value of the rate by the one method is using, that is a single breath method. Can I ask you? Time আছে so is using the rate of diffusion. তাহলে এখানে কি কি পাচ্ছিস দেখ, আমি যদি এটাকে একটু ঘুরিয়ে দিই প্রপোর্শনাল ডি করে, then we are proportionally is a cross section area, solubility, pressure and these things, molecular weight. And you see that this part membrane, right, কারো কনফিউশন আছে নেই, and this property is for the gases, কোনো কনফিউশন আছে নেই. So we are using the both property in case of diffusion, because for the diffusion it needs all, it needs the respiratory membrane as well as it needs for the circulation of the gases quality, and the is the character of the gas, how much it is soluble. We explained that is the nitrogen is most of this air is nitrogen by almost 78 to 80%, but still it is not guaranteed because its solubility, no solubility is there, it's not soluble at all, this is not soluble at all. But remember, if time permits I will discuss, whenever we go to the deep sea, then the nitrogen narcosis will happens. That means nitrogen has affinity for the fatty tissue, adipose tissue, as well neural cells or neural. It will be discussed later, but remember this, that whenever we go to the deep sea te chole gelam, then there's a nitrogen narcosis happens. I will come. So this one I have to detect what is the value of this. So now this is our T, property of respiratory membrane. This is the property of our gas. আমি এই ওভারঅলটাকে কেটে দিয়ে এখন DL or CO. DL তাহলে কি হবে, তাহলে V pressure change equal to DL. কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? কোনো কনফিউশন নেই. সো দ্যাট ইজ দ্য ফর্মুলা. তাহলে রেট অফ, যদি আমি বলি যে ডিফিউশন ক্যাপাসিটি, তাহলে বলতে হবে যে রেট বাই দ্য প্রেশার গ্রেডিয়েন্ট ইজ ইকুয়াল টু DLCO. তাহলে ডিএলটা পেলো কোত্থেকে? এটা পেলো আমার প্রপার্টি অফ রেসপিরেটরি মেমব্রেন as well as property of gases. Property of gases means solubility and the molecular weight, and property of respiratory membrane means cross-sectional area and thickness of the respiratory membrane. After doing this one, and we can say that which diseases causes the decreased DLCO and which diseases causing the increased DLCO. একটা করে আসি, কমবে কিসে বল, কমবে কিসে? এনিওয়ান? এমফাইসিমা, ও বলেছে এমফাইসিমা। কেন? সার্ফেস এরিয়াটা কমে যাবে, ঠিক, একদম ঠিক। দেন কে বললো?
পালমোনারি ফাইব্রোসিস। কেন? থিকনেসটা বেড়ে যাবে, তাহলে এটা কমে যাবে। তারপর হ্যাঁ বল, পালমোনারি ইডিমা, ঠিক, পালমোনারি ইডিমা হলে এখানে এক্সচেঞ্জ দেরি হবে, থিকনেস বেড়ে যাবে, থিকনেসে বেশি আসতে হবে, কমে যাবে। দেন হ্যাঁ বল, ভেবে বল, হ্যাঁ নিউমোনিয়া কি হয়? হ্যাঁ থিকনেস বেড়ে যাচ্ছে, পারতে পারে, not so much. This thickness is basically not in case of low wise হয়তো not so much, but you can say, but not properly, it is not decrease at all. Then any other? তাহলে এখানে বুঝতে হবে কয়েকটা জিনিস, যে what are the factors causing the change of diffusion. ডিফিউশন আমরা এখানে কিভাবে চেঞ্জ করতে পারি? একটা করতে পারি রেসপিরেটরি লেভেলের প্রবলেম হতে পারে, আর একটা হতে পারে যে এখানে পারফিউশনটাই গন্ডগোল, বেশি বা কম। তাহলে এতক্ষণ ধরে তোরা বলছিলিস অ্যালভিওলার লেভেল অনুযায়ী, দ্যাট ইজ এ থিকনেস, দ্যাট ইজ ক্রস সেকশনস। নাও দুই একটা ভাব যে যেগুলোতে আমার পারফিউশনের প্রবলেম হবে, মানে পারফিউশন কম হবে, কিসে? পালমোনারি এডিমা তো ওই বলে দিয়েছে অলরেডি। দেন এম্বোলিজম, এইখানে তো এসে আটকে গেল, আর আসবে না। তাহলে কি হবে যদি আমার ডিফিউশন হয়, বাড়বে কি কমবে? ডিফিউশন যদি না হয়, ডিফিউশন রেট আমার কমে যাবে। হবে কি বল কিছু? কার্বন মনোক্সাইডটা নিয়ে ভাব। কার্বন মনোক্সাইড কি করছে? ডাইরেক্টলি দে আর কামিং ইনটু দ্য হিমোগ্লোবিন। There is no questions of any dissolve or anything in the plasma is there. It is only come, ওর কি, ওর কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র এখানে এসে ফটাস করে আরবিসির মধ্যে ঢুকে গিয়ে 210 times affinity for the hemoglobin is there, রাইট? তাহলে আমার কি করছে না, আমার যদি এখানে আটকে যায়, তাহলে আমার তো এখানে ব্লাড আসছে না, তাহলে আরবিসি লেভেল আমার কম আসছে, তো সেখান থেকে আমার হতে পারে অ্যানিমিয়া, আরবিসি মাস ইজ লেস, so there is less hemoglobin, so less carbon monoxide diffusion will be there. তো ভাবতে হবে তাহলে কমার মধ্যে কি গেল, গেল আমার অ্যানিমিয়া গেল, আগে আমাকে এমফাইসিমা বলেছিস, এবারে এমফাইসিমাটা বলতে হবে। সিওপিডি বলতে একটু চাপ আছে। কেন চাপ আছে? বিকজ সিওপিডি has the two properties there. One is bronchitis, chronic bronchitis. This bronchitis is a part of the bronchus. There's no question of any alveoli changes. Asthma, in early stage of asthma, there is no change of any DLCO. But in case of asthma, কয়েকদিন আগে একটা এসেছিল পেশেন্ট, is a developed or established stage of end stage of asthma at the age of 14 years around. কিছু করেনি, টুকটাক করে আর ট্যাবলেট খায়, কোয়াককে দেখায়, and some also passing from the private medical colleges and they are treating the long term steroid with that identify করতে পারেনি যে তার stage is last, so they come repeatedly and now someone is still that he will die. No, he will not die. So this is a status, asthmaticus presentation was there, and so late stage of asthma causing what? Causing the increased DLCO. Why? Because one of the term is important, that is the neovascularization. যেমন ডায়াবেটিস পেশেন্টদের কি হয়? Diabetes, long term diabetes is causing the neovascularization in the retina, that's causing the retinal hemorrhage and blindness. In that asthma cases also, recruitment of the new vessels will be there for the different reasons. I am not going details into that, and so that the blood vessels and blood will come, new blood vessels তৈরি হয়েছে, বেশি করে ব্লাড যাবে, বেশি করে ব্লাড গেলে বেসিক্যালি ব্লাডের কলম তৈরি হবে, বেসিক্যালি কলম তৈরি হলে বেশি ডিফিউশন হবে, সিম্পল, রাইট? So if it is that will increase. আর কিছু ইনক্রিজ হতে পারে, পলিসাইথেমিয়া, আরবিসি মাস বেড়ে গেছে, আর কিছু হতে পারে,
আচ্ছা, আর একটা বিষয় কমতে পারে, একটা বড় জিনিস হয়ে যাচ্ছে মিস। এনি স্ক্লেরোডার্মা নাম শুনেছিস? মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার, মিক্সড কানেকটিভ টিস্যু ডিসঅর্ডার অর এসএলই। যদি ভেসোকনস্ট্রিকশন করে দেয় তাহলে আমার এখানে আর বেশি ব্লাড আসবে? আসবে না, একটু কম। তাহলে ডিফিউশন কম হবে না বেশি হবে? কম হবে। তাহলে ডিএলসিএ অলসো লেস। And remember, this test is early detection of these diseases, so that it is so much important, and I am giving lecture for these reasons. যে কার্বন মনোক্সাইড ডিএলসিও জেনে কি হবে, জেনে এগুলোই হবে যে if in early stage of pulmonary fibrosis after the use of some drug chemotherapy which are causing the pulmonary fibrosis ultimately end, but before that to the end stage of pulmonary fibrosis you have to detect the pulmonary fibrosis is impending fibrosis by the DLCO. DLCO gives early result, far early result than the spirometry. Remember that spirometry only gives the result of the established case of pulmonary fibrosis, not the impending pulmonary fibrosis. So spirometry করার আগেও, lungs volume কমার আগেও, whether it decrease or increase the lung volume, DLCO gives a positive and repeated result. Normal result is basically more than 60%. Is a predicted value is there. This is a computerized system is there. কিভাবে করা হয়? সিঙ্গেল ব্রেথ টেস্ট করা হয়, বললাম তো একটু আগে। কিভাবে করা হয়? বিকজ ইউ হ্যাভ টু গিভ এ মেশিন আছে একটা, ফোর্সফুল ইন্সপিরেশন অ্যান্ড হোল্ড ফর 10 সেকেন্ড অ্যান্ড দেন ফোর্সফুল এক্সপিরেশন। বোঝা গেল? আমি যদি একটা দাম ইজ দ্য টোটাল লাং ক্যাপাসিটি, এর নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। দেন আমরা কি বললাম, যেটা আমরা নিচ্ছি দ্যাট ইজ কল্ড টাইডাল ভলিউম। This is the tidal volume. এর উপরে একটা আছে ইন্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম অর ক্যাপাসিটি, রাইট? এর নিচে একটা আছে এক্সপিরেটরি রিজার্ভ ভলিউম, আর তার নিচে আছে রিজার্ভ আমাদের রেসিডুয়াল ভলিউম। মধ্যে কোনো কনফিউশন নেই। তাই এই চারটা জানলে আরামসে যে কোনো ফর্মুলা ইউজ করতে পারবে, কোনো অসুবিধা নেই। সো উই আর টেকিং 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 সেকেন্ড ধরে নিয়ে ছেড়ে দিলাম। কি আমি দেখলাম কতটা কার্বন মনোক্সাইড গেল আর কতটা কার্বন ডাইঅক্সাইড এলো। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স অফ কমন এন্ড দ্যাট ইজ দ্য পার্ট ইজ গোজ টু দ্য ব্লাড। আমার যত গেল আর যত এলো তার বাকিটা আমার ব্লাডে গেছে। তো দ্যাট ইজ দ্য আমাদের ডিফিউশন রেট উইল কাম আউট। নাও কোশ্চেন ইজ দ্যাট এই বেটের মধ্যে কি থাকবে? বেটের মধ্যে থাকবে সেটা হচ্ছে মাত্র 0.3% অফ CO, 10% of helium, and rest of is oxygen and nitrogen, যা খুশি দিতে পারিস। This portion is less, too much less, so there is no question of any carbon monoxide toxicity. You already know that carbon monoxide toxicity is very dangerous. কেন? It is 200 times high affinity for the hemoglobin. পুরো অক্সিজেনকে ডিসপ্লেস করে দিয়ে সে কিন্তু পুরোটাই অকুপাই করবে and mismatch of the tissue level and patient may die immediately within 1 to 2 minutes. একদম শেষ। So in this way single breath method is done by the computerized method to detect the DLCO. So DLCO means diffusion limited, not diffusion of lung. Diffusion limited means we are choosing that gases which has more than near 100% connections or joints of the hemoglobin, 0% in the dissolved form. So 0% means is not it coming equilibrium, কখনোই ইকুইলিব্রিয়ামে আসছে না। show that these gases is continuous to diffusion হয়ে যাচ্ছে, আমি রেড নিয়ে যাচ্ছি। বোঝা গেল? So I am ending, there is a diffusion capacity of carbon monoxide and depends upon this and or mixed connective disorder, even some drugs, bleomycin, amiodarone, and methotrexate, nitrofurantoin is causing the pulmonary fibrosis. So the early detection of that pulmonary fibrosis is detected by not spirometry, it is detected by DLCO. So that's why this is important. That's why it is much to understand in your next all throughout the life. বোঝা গেছে? In case of asthma also, it is not detected because asthma is a problem of the airways.
But if late stages, due to the new vascular formations, new vessels are coming. So this is called the DLCO will increase, right? Another increase point is there. কি বলতো সেটা? Alveolar hemorrhage. কিসে হয়? Any disease? নাম মনে আছে? কোথাও কোথাও আছে লেখা দেখবি। Alveolar hemorrhage is seen in Goodpasture syndrome. কোথাও না কোথাও লেখা আছে, পড়বি তোরা গিয়ে। Goodpasture syndrome is there. I'm not going details at all. And then this is the anti-glomerular basement membrane antibody is formed in the Goodpasture syndrome. এক মাস আগে একটা পেলাম with alveolar hemorrhage. With alveolar hemorrhage, we first my detection was there DLCO. DLCO করে আমার কাছে আসো। Absolutely, this is DLCO is increased. কেন? blood চলে গেছে। Alveolar blood আছে। That means this blood is coming to the pulmonary circulation for the diffusion of the carbon monoxide. So diffusion level will increase. So DLCO level is increased. That is the one. Another, pulmonary infarctions. Suppose this one is infarcted. কোনো কাজ করছে না। যেখানে এর যে ব্লাড আসছিল সেই ব্লাডটা ডাইভার্ট হয়ে লাগছে না for the diffusion অন্য জায়গায় যাবে। That is our nature is that. So that this blood will increase and so DLCO will increase in case of pulmonary infarction or pulmonary ischemia. Finish, ছাড়ি, নইলে আর এখানে শেষ করা যাবে না। আমাকে আমার এইচওডি বলেছে তুমি ডিএলসিও নিয়ে কত ক্লাস করতে পারো, আমি 4 মাস থেকে 6 মাস নিয়ে নেবো ক্লাসে, নেওয়ার দরকার নেই, তুমি একটা ক্লাসে ফিনিশ করবে। Fine. So go through this. This is important, and day-to-day life clinical practice is very important to detect what to do spirometry, what to do DLCO. That is the main thing. It will take time. At the age of after the passing my predicts, after passing almost 7 years, I can now detect the what is the early test to be done. That is the DLCO or the spirometry. Otherwise, in the previous year, I read in often read in spirometry. Do its spirometry is more than 6 years. Nowadays, one of the another test is going on. That is FENO. নাম শোনা গেছে? নাম শোনা হয়নি। So it is less than 6 years. Not going details. Spirometry is done always more than 6 years of age, but less than 6 years of age you can do this FENO. I do routine problems. Anyway, now come to that point that if we go to the high altitude, what is the changes? What are the acclimatizations? What is done by this low body pressure? That is means hypobaric, hypometric, কি প্রবলেম হবে? কার কি প্রবলেমস হবে? Atmospheric pressure is what? 760. তাই তো? 760 millimeter. You are given by the partial pressure of nitrogen, partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, partial pressure of water vapor, everything is there. So in this case, this is the percentage, and FiO2, the percentage of oxygen is mostly the 21%, right? Now, what is the change in here? Is it change in the content of the oxygen? No. Percentage oxygen is same. Percentage of oxygen is same. Or you can say 20% also, but not less than that. But barometric pressure will be less. That means what? That means this pressure is depends upon the partial pressure of oxygen, nitrogen, carbon dioxide, and water vapor. So if the barometric total pressure is is also gives the partial pressure of O2, then the partial pressure of O2 will increase or decrease. Concentration is same, so this must be decreased. So that will be decreased, and that is called the hypoxia, right? That is called the hypoxia. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এখানে ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট কি? যে আমার কন্টেন্ট অফ অক্সিজেন ইজ নট অল্টার্ড, is the pressure which is changing. Pressure is decreasing, and so the partial pressure of O2 is decreasing. You can say inversely also. Partial pressure of O2 decrease means hypoxia, and if we feel the hypoxia, then different changes will be there. We already know the neural regulations. কি বলা হয়েছিল?
ইন দ্য পাস্ট। এই আমার যদি লাং থাকে আর এখানে সমস্যা আছে, কোনো সমস্যা নেই। এইগুলোকে আমাকে কন্ট্রাকশন করতে হয়, রাইট? তার জন্য আমাকে সিএনএসে কিছু লেভেল ছিল। কি কি ছিল? পন্স, মিডবেন পন্স, আমার দুটো সেন্টার ছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিডবেন পন্স আর মেডালা। মেডালাতে আমার অনেকগুলো জিনিস ছিল, একটা রেসপিরেটরি গ্রুপ, এই সরি ভেন্ট্রাল, এটা ভেন্ট্রাল দিক ধরছি, ভেন্ট্রাল, এটা ডরসাল, আর এখানে ছিল একটা কেমোরিসেপ্টর, দ্যাট ইজ কল্ড কেমিক্যাল কেমোরিসেপ্টরস আর দেয়ার, রাইট? মানে একটা আছে পেরিফেরাল কেমোরিসেপ্টরস, সেটা যেটা থাকে একটা আর্চার আউটাই একটা ছিল, না কোথায় যাচ্ছিল তারা? এইখানে এসে আসছিল। নাও ইফ ইট ইজ হাইপোক্সিয়া, এই হাইপোক্সিয়া হয়ে গেছে, হোয়াট ডাজ ইট মিন? PaCO2 level is less. Our sensitiveness of the peripheral chemoreceptor comes when the key partial pressure of O2 if it is less than 60 millimeter of Hg. 60 millimeter of Hg যদি that makes sense because this এটা যাচ্ছে এখানে PO2 কত 60 হয়ে গেছে, হাইপোক্সিয়া উপরে গেছে, উপরে চলে গেছে। So that will release, that will come the effect. কি effect করবে? এইখান থেকে নিঃশ্বাস নেই, ভেন্টিলেট কর, বেশি করে অক্সিজেন নেই, অক্সিজেন লেভেল কমে গেছে, ঠিক আছে চল আমি নিচ্ছি। কিভাবে নেবে? কিছু নিউরনস আছে and they will come to nerves supply. These are the motor neurons. One is supplied by the intercostal muscles, these are intercostal nerve, and one nerve is supplied by the diaphragm which is called phrenic nerve, right? এর মধ্যে কোনো রকম কোনো কনফিউশন নেই। তাহলে কিভাবে হলো? This will come and stimulate and discharge, action potential increase. Action potential increase means this will increase and contraction, and then if it is contraction then down, then volume will increase, pressure will fall, oxygen will come. Simple. Oxygen will come, এখান থেকে অক্সিজেন আসবে বেশি করে, আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, but at the same time carbon dioxide will release, carbon dioxide will also be released, then wash out of carbon dioxide will happen. If carbon dioxide happens, then come to the our CSF. CSF আছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড বেরিয়ে গেছে, মানে বেরিয়ে গেছে, ওয়াশ আউট হচ্ছে, তাহলে আমার H+ কমবে না বাড়বে? কে বলছে বাড়বে? কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটার, এটা একদম রাখতে হবে, এটা লেখার কিছু নেই। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস ওয়াটার ইকুয়াল টু কার্বনিক অ্যাসিড dissociate into H+ and CO3. If carbon dioxide is less, definitely H+ minus ion is less. But remember, this chemical chemoreceptor is stimulated only the presence of H+ ion. If it is really if here is less H+, then it will inhibit. This inhibition will act here also. Then this action potential discharge less. তাহলে আমার আলটিমেটলি কি করবে না? ভেন্টিলেশনকে কমিয়ে দেবে। এই জায়গাটা বুঝবার আছে। প্রথমে আমার ভেন্টিলেশনকে বাড়ালো, দেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট করলো, নিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ওয়াশ আউট করার জন্য লেস H+ আয়ন করলো, and this less H+ ion is inhibits, at least inhibitions বা কম action potential stimulation generation from the respiratory group, and these less action potentials will diminish this stimulation and contractions, and so that they will not contract, so that it will not, volume will not increase. তাহলে আমার কি হবে? আলটিমেটলি প্রেশার আরো চেঞ্জেস হবে, যেখানে প্রেশার বাড়বে বরং কমবে না, সো অক্সিজেন এখানে আসতে পারবে না। সো আলটিমেট ইফেক্ট আমি করতে গিয়ে আলটিমেটলি আমরা 12টা বাজাচ্ছি। এই জন্য উপরে গিয়ে খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে আমরা বারণ করি। আচ্ছা করে শ্বাস নিতে গিয়ে ইচ্ছা হচ্ছে অক্সিজেন পাচ্ছি না, মানে
This will come. This will happen. So due to these reasons. So peripheral chemoreceptors and the chemical chemoreceptor are significantly important for the immediate effect of the high altitude. This is called immediate effects are going on within 2 to 3 hours. After the 10 to 14 hours, that body will change, body will try to compensate that. That means what? এখন H+ কমে গেছে, মানে ব্লাডের পিএইচ কি হয়েছে? কমে গেছে না বেড়ে গেছে? ব্লাডের পিএইচ বেড়ে গেছে। H+ যদি কমে যায় তাহলে পিএইচ বেড়ে যাবে। H+ কমে গেছে, বেড়ে গেছে, ঠিক আছে, চলো বেড়ে গেছে, তাহলে পিএইচ বেড়ে গেছে। দ্যাট মিনস কি? রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস হয়েছে। দ্যাট ইজ ডেঞ্জারাস বিকজ it is suppressing ultimately the ventilation, suppressing the ventilation. Ventilation suppress করলে আমার কি বলেছিলাম চারটে জিনিস, ventilation, diffusion, ventilation, perfusion, coupling and transport is important for the reach of oxygen at the tissue level. এই চারটে জিনিস ছাড়া আমার টিস্যু লেভেলে অক্সিজেন যায় না। এই রে পড়িয়ে যাচ্ছি, যে ভুলে যাচ্ছি। So in this way we can say that this immediate effect is ventilation increase followed by decrease by the use of these chemoreceptors, right? After the 10 to 14 hours, then our kidney will come into action. Kidney come into action, how? Kidney কি করবে না bicarbonate কে কি করবে? বের করে দেবে, H+ কে রিজার্ভ করবে to maintain this pH so that the inhibition is stopped, so that this chemical receptor যেটা chemoreceptors আছে that should be stopped, and so that ventilations can happen. It will come to the near pH level. It will come to the near pH level, and that is the beauty of acclimatizations. So তাই জন্য বলে slowly ওঠো, একটু নামো। যারা যারা পাহাড়ে যায় আর কি, তাদেরকে বলা হয় go high but sleep at low. তুমি যদি 10,000 কিলোমিটার থেকে 15,000 কিলোমিটারে তুমি চলে যাও, তাহলে নেমে তোমাকে 11,000 কিলোমিটারে ঘুমাতে হবে, কারণ মোর দেন 1000 মিটারের উপরে তুমি ঘুমাতে পারবে না। আমি চলে গেলাম 10 থেকে 15,000 নিয়ে, আমি ঘুমালাম 15,000-এ, তুমি আর 15,000 থেকে 15,500 কিলোমিটার যেতে পারবে না। It will not be happen. If you go, you can't sleep at the 14,000 also, because from where you are going, maximum you can sleep at the 1,000 level. That is 10,000 to 11,000 we can sleep. He or she can sleep. রাতেবেলা 16 ঘুমানো, তারপর 11 থেকে আবার সে যাবে তো 18, তাহলে 11 থেকে 12,000 কিলোমিটারে তোকে ওকে আবার ঘুমাতে হবে। এইভাবে অ্যাক্লিমেটেশন হয়, এমন না যে উঠছে হয় না, এরকম থামে যায় করতে করতে it will take time. So that is called the acclimatations of body. It will time depend, it is not time to do acclimatations. So just I have started the high altitude physiology. You keep in mind all through these pictures, it will be very easy, otherwise it will be very tough. আমি বাংলাতেই বলছি এবং খুব সহজ জিনিস এগুলো। ডিস্টাল নেফ্রন মানে ডিস্টাল টিবিউল, কানেক্টিং টিবিউল, কর্টিক্যাল কালেক্টিং ডাক্ট, আউটার মেডুলারি কালেক্টিং ডাক্ট, ইনার মেডুলারি কালেক্টিং ডাক্ট, এবং তারপরে যেটা আছে প্যাপিলারি কালেক্টিং ডাক্ট। হ্যাঁ, এবং এগুলো মিলে হচ্ছে ডিস্টাল নেফ্রন। এবং যে কোনো মেটেরিয়াল যেটা ফিল্টার্ড হয় এবং সেইটার যে ফিনেস, মানে আলটিমেটলি সেটা কি ফর্মে, কতটা রিঅ্যাবজর্পশন হবে বা কতটা সিক্রেশন হবে, আলটিমেটলি ইউরিন যে ফর্মেশন হচ্ছে সেটা নির্ভর করে ডিস্টাল নেফ্রনের উপরে। এবং এর জন্য নেচারের যে ইচ্ছা যে সেখানে উপযুক্ত অ্যামাউন্ট সেখানে ফিল্টারেড পৌঁছাক, যেন সেটা ওভার ফ্লাডেড না হয়, হলে পরে সেখানে কাজ হবে না, ঠিকমতো কাজ হবে না। এই জন্য বলছে টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক, বুঝতে পেরেছ? টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক, তার মানে টিবিউলে যে ফ্লুইডটা আসছে সেই ফ্লুইডটা ফিল্টার্ড হচ্ছে, ফিল্টার্ড হওয়ার পরে সেটা জায়গায় জায়গায় রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, তারপরে ফ্লুইডটা ডিস্টাল নেফ্রনে যাচ্ছে। ডিস্টাল নেফ্রনে যাওয়ার আগে কোথায় যাচ্ছে? এটা হচ্ছে অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি। অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি শেষ হচ্ছে কোথায়? ডিস্টাল নেফ্রনে, ডিস্টাল টিবিউলে। ডিস্টাল টিবিউলের জায়গায় ওখানে কি রয়েছে? ওখানে রয়েছে ম্যাকুলা ডেন্সা। ম্যাকুলা ডেন্সা। যখন ফ্লুইড ফ্লো
কোনো কারণে সেখানে বৃদ্ধি পায় অথবা হ্রাস পায়, কাজে সেই অনুপাতে সেটা কন্ট্রোল করে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশনটাকে। যদি দেখা যায় কোনো কারণে সেই ফ্লোটা অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি সেটাতে বৃদ্ধি পেয়েছে, তাহলে সেক্ষেত্রে গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন রেট কমানো হয় বডিতে, এরকম সিস্টেম আছে, বুঝতে পেরেছো? অ্যাপারেন্ট আর্টেরিওল কনস্ট্রিক্ট করে সেখানে এটা কমানো হয় যাতে উপযুক্ত অ্যামাউন্টটি সেখানে গিয়ে পৌঁছায়, যার ফলে ফাইনাল ইউরিন যেটা তৈরি হবে সেটা যেন বডি হোমিওস্ট্যাসিসটাকে যথাযথ মেনটেন করতে পারে। আবার যদি কোনো কারণে ফ্লো কমে যায়, ফ্লো যদি কমে যায় থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনলি এবং ডিস্টাল টিবিউলে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ম্যাকুলার ডেন্সার থেকে, ম্যাকুলার ডেন্সার হচ্ছে সেন্সর যার সাহায্যে এটা হয়। তারপরে সেখানে ভেসো ডাইলেটেশন হচ্ছে, মানে অ্যাপারেন্ট আর্টেরিওল ডাইলেটেশন হচ্ছে। অ্যাপারেন্ট ডাইলেটেশন হওয়ার পরে কি হবে, সেখানে গ্লোমেরুলার ক্যাপিলারিতে প্রেসার বাড়বে, তারপরে বেশি পরিমাণে ফিল্ট্রেড হবে। এইভাবে নেচার সবসময় অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করছে। এটা হচ্ছে টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক। টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক, ফিডব্যাক সর্বত্রই হচ্ছে। এই যে তোমরা যে ক্লাসে আসছো, কি পড়ছো না পড়ছো, পড়াশোনা কি হচ্ছে না হচ্ছে, এই ফিডব্যাকের জন্যই এই পরীক্ষাগুলো রয়েছে। সেই পরীক্ষাগুলো হতে বোঝা যাচ্ছে যে তোমাদের শিক্ষার প্রতি কতটা আগ্রহ বা নিষ্ঠা কিছু রয়েছে। এটা বুঝতে পেরেছো? সেরকম ফিডব্যাক এখানেও রয়েছে। এবং কিভাবে হচ্ছে ম্যাকুলার ডেন্সার, ম্যাকুলার ডেন্সার সেলগুলোর ক্ষেত্রে সেখানে ফ্লুইডটা ফ্লো কেন হচ্ছে, কারণ যেই জিএফআরটা তৈরি হচ্ছে, টোটাল ভলিউমটা শুনতে অনেক বেশি লাগলেও মিলিয়নস অফ নেফ্রন রয়েছে এবং সেখানে সেই আয়তনটা সেইভাবে বিভক্ত হচ্ছে। পার ডেতে কতটা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেশন হয়, এই শোনো, পার ডেতে কতটা, নর্মাল ইন্ডিভিজুয়ালে কতটা গ্লোমেরুলার ফিল্ট্রেট হয় পার ডেতে? এই কে বলবে না, এই মহাত্মাই বলবে। কত কত পাওয়া যায়? মানে বুঝতে পারছো তো? 180, এটা মনে রেখেছে, কিন্তু এই মহাত্মা সেটাও ভুলে গেছে। কাজে সেই ক্ষেত্রে তোমার এগুলো কিছু কিছু জানতে হবে, বুঝতে পেরেছো? সেই মেমোরি তোমার কিছু রাখতে হবে, খুব সহজ জিনিস এগুলো। তার মানে মনে করো 180 লিটার যদি দিনেও হয়, তাহলে দুটো কিডনি মিলিয়ে মোর দেন 2 মিলিয়ন নেফ্রন রয়েছে, মানে 2 × 10⁶। কাজে ওই ভলিউমটাকে তুমি যদি ভাগ করো তাহলে দেখবে কত পরিমাণ টিবিউলের, এক একটা টিবিউলে কতটা কম রয়েছে। কাজে সেই ফ্লোটা নির্ভর করবে কি, তার উপরে ওয়াটার থাকবে, যদি থাকে তাহলে ওয়াটারটা নির্ভর করবে কি সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপরে। যদি সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি থাকে তাহলে পরে তো সেটা ধরে রাখবে, সোডিয়াম ক্লোরাইড তো অসমোটিক্যাল একটি পার্টিকেল, ওয়াটারটাকে ধরে রাখবে, ফ্লোটা বাড়বে। ফ্লোটা বাড়ার জন্য হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি দরকার। আর ফ্লো যদি বেড়ে যায় তার মানে কি সেই ইসের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড বেশি রয়েছে ফ্লুইডের ভিতরে, এবং ম্যাকুলার ডেন্সারের মধ্যে দিয়ে সেটা যখন রিঅ্যাবজর্বড হচ্ছে, সেটা থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন। থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন হয় কি ধরনের চ্যানেল দিয়ে বেশিরভাগ? কি থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্বে সোডিয়াম ক্লোরাইড কোন চ্যানেল দিয়ে রিঅ্যাবজর্পশন হয়? এটা সব বইয়ে দেওয়া আছে। তার মানে বুঝতে পারছো তো? তার মানে এই যে ফিডব্যাকটা আমরা পাচ্ছি, এই ফিডব্যাকটা বোঝা যাচ্ছে যে এরা নিচ্ছে না, বুঝতে পেরেছো? লোকে নিতে চাইছে না, জনগণ যে নিতে চাইছে না, কি হবে এইসব জেনে, কিন্তু একটু একটু জানতেই হবে, না হলে তো এগুতে পারবে না কিছু, বুঝতে পারছো? সেখানে দেখবে লেখা আছে সোডিয়াম 2Cl পটাশিয়াম, এই চ্যানেল আছে, দুটো ক্লোরাইড আয়ন, তার সঙ্গে একটা করে সোডিয়াম, একটা করে পটাশিয়াম, এবং সেকেন্ডারি অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট মেকানিজম হচ্ছে। এবং সেক্ষেত্রে ম্যাকুলার ডেন্সারটাও তার কোনো ব্যতিক্রম নয়, ওখানে ওই চ্যানেলই কাজ করছে। এখন সেটা যদি রিঅ্যাবজর্পশন হয়, যদি ফ্লোটা বাড়ে, তার মানে কি সোডিয়াম ক্লোরাইড রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, হলে পরে সেক্ষেত্রে যে এটিপি সেখানে ব্রেকডাউন বেশি হচ্ছে। এটিপি ব্রেকডাউন হলে পরে প্রথমে তৈরি হচ্ছে এডিপি, এডিপি থেকে আলটিমেটলি অ্যাডেনোসিন উৎপন্ন হচ্ছে, অ্যাডেনোসিন। সেই অ্যাডেনোসিনটাই আবার
A1 রিসেপ্টর আছে, তার মাধ্যমে ম্যাকুলার সেলকে ইনভলভ করছে এবং সামহাউ সে ক্যালসিয়াম আয়নটাকে অ্যাভেলেবল করে দিচ্ছে কাছাকাছি যেটা আছে অ্যাপারেন্ট আর্টেরিওলে, তার সাহায্যে হচ্ছে। ডিটেল এর বেশি সাধারণ টেক্সটে দেওয়া নেই। পুরোনো এডিশনগুলোতে বলছে যে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সেখানে কাজ করছে, বুঝতে পারছি, কোন কোন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সেখানে কাজ করছে। কাজেই এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে জানা যে ওটা কি করছে। আলটিমেটলি ক্যালসিয়াম আয়নটা অ্যাভেলেবল হচ্ছে এবং যার ফলে অ্যাপারেন্ট আর্টেরিয়াল কনস্ট্রিকশন হচ্ছে, এবং ওই অবস্থাতে রেনিন সিক্রিশন হয়ে কোনো লাভ নেই, এর জন্য রেনিন সিক্রিশনটাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেই অ্যাডেনোসিন রিসেপ্টরের সাহায্যেই হোক বা যে কোনো কারণেই হোক। কিন্তু ডিটেইল কোনো বইয়ে লেখা এই ব্যাপারে নেই। তোমরা কারেন্ট বইগুলো পড়তে পারো, বুঝতে পারছো, কারেন্ট যে বইগুলো রয়েছে এবং বোরন বা অন্যান্য বই সেই জায়গাটা দেখতে পারো, কিন্তু সাধারণ তোমাদের যে টেক্সট বইয়ে লেখা আছে এটাতেই যথেষ্ট। এর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যাতে ডিস্টাল নেফ্রনে বেশি পরিমাণে ফিল্টার না পৌঁছায়, আবার খুব কম পরিমাণেও যেন না পৌঁছায়, যাতে তার যে মেনটেন যেটা হচ্ছে সেটা যেন যথাযথ হয়। কারণ আলটিমেটলি ইউরিনটা আসছে তোমার ডিস্টাল নেফ্রন থেকেই, ঠিক তো? সেজন্য তার উদ্দেশ্য এটা হচ্ছে টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক। আরটা হচ্ছে গ্লোমেরুলো টিবিউলার ব্যালেন্স। গ্লোমেরুলো টিবিউলার ব্যালেন্সটা হচ্ছে যে এই ক্ষেত্রে নর্মাল আমাদের যে জিএফআর আছে তার সঙ্গে নর্মাল যে কনস্টিটিউয়েন্ট, মনে করো সোডিয়ামের ক্ষেত্রে এটা ভালো বোঝা যায়। সোডিয়াম যখন সেখানে যখন রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, ডিফারেন্ট ক্ষেত্রে সেটা রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, ডিফারেন্ট ক্ষেত্রে। প্রথমে কোথায় রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে? প্রথমে হচ্ছে প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল, বুঝতে পারছো, প্রক্সিমাল কনভলিউটেড টিবিউল, এবং তারপরে হচ্ছে সেখানে থিক অ্যাসেন্ডিং লিম্ব বা থিন অ্যাসেন্ডিং লিম্ব, সেখানে রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে অ্যাক্টিভলি বা প্যাসিভলি যেভাবেই হোক। তারপরে ডিস্টাল টিবিউলে কিছুটা হচ্ছে, তারপরে অন্যান্য পার্ট কালেক্টিং টিবিউল, কালেক্টিং ডাক্টে রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্টটাই রিঅ্যাবজর্পশন হয়ে যাচ্ছে, সামান্য পরিমাণ পড়ে থাকছে। সেটা নির্ভর করছে কতটা, সেটা সোডিয়াম ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য, বুঝতে পারছো, ব্যালেন্সটা মেনটেন করার জন্য। আমাদের দৈনিক যে আমরা যে সোডিয়ামটা খাই সেটা হচ্ছে 100 to 400 মিলিমোল পার ডে। যদিও এটা আমেরিকানদের দেওয়া আছে, আমাদের দেশেও একই রকম, কেউ একটা কম বেশি খায়, কেউ লবণ খায় না, প্রেশার টেশার এই সমস্ত কারণে। হ্যাঁ, আবার কেউ আবার আমাদের মতন লোক আছে যারা স্বাদটাই বেশি গুরুত্ব দেয়, যে ভবিষ্যতে আমার কি রোগ হবে, হ্যাঁ, সেই জন্য যারা গুরুত্ব দেয় না তারা যথেচ্ছ খায়, যতটা স্বাদ লাগে ততটাই খায়। সেই জন্য এটা ভ্যারি করে, বুঝতে পেরেছো? এবং সেই জন্য হচ্ছে ইনটেক, এবং যে পরিমাণ সোডিয়াম তুমি খাচ্ছ সেটা সমস্তই অ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে, এবার ইউরিনে সেটা এলিমিনেশন হয়, এবং এটা হচ্ছে ব্যালেন্স, কনসেপ্ট অফ ব্যালেন্স, বুঝতে পেরেছো? নন প্রেগন্যান্ট, নন গ্রোয়িং ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে ব্যালেন্সটা প্রযোজ্য হয় শব্দটা। যেমন তোমার আমরা এমন একটা স্টেজে পৌঁছে গেছি যে আমাদের আর কোনো হবে না, আমাদের আর কোনো লিনিয়ার গ্রোথ নেই। হ্যাঁ, এখন যেটা আমাদের হবে সেটা হচ্ছে তুমি এক্সারসাইজ যত করবে মাসেলের বাল্ক বাড়তে পারে বা অন্য কিছু, বা ফ্যাট জমা হতে পারে, আর কিছু হবে, বুঝতে পেরেছো? সেখানে ব্যালেন্স আছে। একটা লোক যখন দাঁড়িয়ে রয়েছে তার শরীরের ভিতরে জল আছে, হ্যাঁ, টোটাল বডি ওয়াটার, তার মধ্যে কোষে বহির্ভূত তরল আছে, এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড আর ইন্ট্রা সেলুলার ফ্লুইড। কোষ মধ্যস্থ তরলে সোডিয়াম খুব কম পরিমাণ আছে, বেশিরভাগই রয়েছে কোষ বহির্ভূত তরলে, এক্সট্রা সেলুলার ফ্লুইড, এবং সেটার যে কনসেন্ট্রেশন সেটা একটা কনস্ট্যান্ট আছে। আর ডে টু ডে, গতকাল আজকে বা পরশু দিন কিছুই পরিবর্তন হবে না আমাদের, হ্যাঁ, হাইট ওয়েট সবকিছু মেনটেন আছে। অথচ আমরা লবণটা খাচ্ছি, তাহলে সেই লবণটা শরীরের মধ্যে নিশ্চয়ই জমা হচ্ছে না, সেটা নিশ্চয়ই বেরিয়ে যাচ্ছে, নাহলে পরে আমরা ব্যালেন্স হিসেবে রাখছি, আমরা ব্যালেন্সে থাকছি, সবকিছুরই ব্যালেন্স আছে। যেমন আরবিসি কাউন্ট, তুমি আজকে যদি আরবিসি কাউন্ট করো, আবার 1 বছর বাদে যদি আরবিসি কাউন্ট করো, তোমার যদি মাঝখানে কোনো ব্যারাম না হয়, তাহলে পরে দেখবে যে সেই কাউন্ট তোমার সমানই রয়েছে, কিছুই পরিবর্তন হয়। হ্যাঁ, তার মানে কেন হচ্ছে? তার মানে বুঝতে হবে যে পরিমাণ আরবিসি জন্মাচ্ছে আর সে তুল্যরূপে আরবিসি মারা যাচ্ছে, তারপরে সে ব্যালেন্স মেনটেন করছে। কাজে ডে টু ডে সোডিয়ামের ব্যালেন্স মেনটেন হচ্ছে। এখন তারপরে এই যে ফিল্টার্ড লোড সেটা রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে। এখন তুমি যদি মনে করো, এটা খুব সহজ জিনিস, তোমার এটা ব্লু কালারের নতুন,
বোঝা যাচ্ছে না মানে 140 লেখা ভালো আছে, বুঝলে করছে। হ্যাঁ, ওয়ান 40 মিলিমোল অফ সোডিয়াম তোমার এখানে একজন লোকের ইনটেক রয়েছে, সুস্থ লোকের 140 মিলিমোল সোডিয়াম সে ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কসে খাচ্ছে। মনে করো শীতকালে খাচ্ছে, যখন ঘাম তার কিছুই হচ্ছে না, বুঝতে পারছো, তখন তার ঘাম দিয়ে যদি না বেরোয় এবং ফিসিসেও খুব সামান্যই সেটা বেরোয়, বেশিরভাগই ইউরিন দিয়ে বেরোচ্ছে। এবার বুঝতে পারছো রুট সোডিয়াম বেরোবে কোথা দিয়ে? আইদার ফিসিস অথবা সোয়েট অথবা ইউরিন, এছাড়া সোডিয়াম বেরোবার আর কোনো উপায় নেই। যেমন কেউ যদি অ্যালকোহল খায়, সে অ্যালকোহলটা সোয়েটও বেরোতে পারে, হ্যাঁ, লালাতেও বেরোতে পারে, বুঝতে পেরেছো? এবার আবার রেসপিরেশনও বেরোতে পারে, ইউরিন দিয়েও বেরোতে পারে, তাই তার বেরোবার পথ আছে বেশি। কিন্তু সোডিয়ামের ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই, সেজন্য ইউরিন দিয়ে সেটা বেরোবে। কাজেই তোমার এটা হচ্ছে পার ডে, তার মানে কি এটা ব্যালেন্স যদি হয় তাহলে ইউরিন দিয়ে এই পরিমাণ বেরোবে, বুঝলে? কিন্তু একটা লোক যদি গরমে পরিশ্রম করে তাহলে পরে ঘামে দিয়ে বেরোতে পারে, সেজন্য এইটা সহজ হিসাব করা হবে। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ব্যালেন্সের একটা দিক থাকলে হচ্ছে এটা ইনটেক, একটা আউটপুট হবে কি? এখন ইসের কত রয়েছে, ফিল্টার্ড লোড হবে সোডিয়ামের কত হবে? ফিল্টার্ড লোড সোডিয়ামের কত হবে? মনে করো সেখানে জিএফআর মাল্টিপ্লাইড বাই প্লাজমা সোডিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন, এটা হচ্ছে ফিল্টার্ড লোড। জিএফআর আমি যদি নেই 180 লিটার পার ডে, আর প্লাজমা সোডিয়াম কনসেন্ট্রেশন 140 মিলিমোল পার লিটার, করলে পরে তোমার কত হবে? 180 ইন্টু 140, বুঝা গেল? এত লিটার চলে যাবে মিলিমোল পার ডে। এটা হচ্ছে ফিল্টার্ড লোড, এতটা পরিমাণ ফিল্টার্ড হচ্ছে। যেহেতু সোডিয়াম ক্লোরাইডটা ফ্রি ফর্মেই থাকে, কোন রকম প্রোটিন বাউন্ড ফর্মে থাকে না, তারপরে সেটা ফ্রিলি ফিল্টার্ড হয়, এইটা ফিল্টার্ড লোড। আর বেরিয়েছে কত ইউরিনে? এটা বেরিয়েছে পার ডেতে, ইউরিনে এটা বেরিয়েছে। তাহলে কতটা রিঅ্যাবজর্পশন হলো? তারপরে 179 ইন্টু 140 মিলিমোল পার ডে, এটা হচ্ছে টিএনএ হলো, হয়েছে? বুঝতে পারছো? টিএনএ। এখন তার মানে এটা ইউরিনে বেরিয়ে গেছে, ইউএনএ ইন্টু ভি, এটা বাদ দিলে পরে এটা থেকে এখান থেকে বিয়োগ করলে পরে এই ভ্যালুটা পাওয়া গেল, বুঝতে পারছো? এই ভ্যালুটা, তার মানে এইটা টিএনএ মানে রিঅ্যাবজর্বড হয়েছে, শুধু থিন ডিসেন্ডিং লিম্ব অফ লুপ অফ হেনরি ছাড়া আর সর্বত্রই সেটা হয়ে যাচ্ছে, সর্বত্রই সেটা রিঅ্যাবজর্বড হয়ে যাচ্ছে। জিআই ট্র্যাক্টের ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি অ্যাবজর্পশন বা শোষণ, আর কিডনির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি পুনঃশোষণ, আবার হচ্ছে যেটা, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার মানে তোর কত পার্সেন্ট রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে? তাহলে রিঅ্যাবজর্পশন পার্সেন্টেজ কত? পার্সেন্ট হচ্ছে 179 ইন্টু 140 বাই 180 ইন্টু 140 ইন্টু 100, 99% মতন সেখানে তোমার। এখন দেখা গিয়েছে যদি ফিল্টার লোড একটু বাড়ে, মনে করো তোমার এখানে 180 জায়গায় যদি 181 হয়, তাহলে পরে তার কিছুটা পরিমাণে বাড়লো, লোড বাড়লো, দেখা যাচ্ছে সেখানে রিঅ্যাবজর্পশন একটু বেড়ে যাচ্ছে, যার ফলে এই যে রেশিওটা বা পার্সেন্টেজটা কনস্ট্যান্ট থাকছে। তার মানে একটু লোড যদি বেড়ে যায় বা একটু যদি কমে যায়, তাহলে পরে সেক্ষেত্রে ফ্র্যাকশন যেটা হচ্ছে সেটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকে,
যেমন মনে করো একটা অনেকদিন আগে পড়েছিলাম একটা বইয়ের একটা ছবি দেওয়া আছে, মনে করো যখন লোডটা কম আছে তখন যেটা ফিল্ট্রেশন হচ্ছে আর যেটা রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে সেটা এরকম ভাবে দেখিয়েছে। আবার যখন এই লোডটা একটু বেড়ে গেছে, একটু থিক হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে তার রিঅ্যাবজর্পশনটা তখন সেটাও বেড়েছে। কাজেই এই যে রেশিওটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকে, কনস্ট্যান্ট। তার কারণ আমাদের যে রিঅ্যাবজর্বিং ক্যাপাসিটি আমাদের যেটা আছে সেটা যথেষ্ট আছে, তার কিছুটা ক্যাপাসিটি আছে। তুমি 10 কেজি ওজন নিয়ে তুমি ব্যায়াম করতে পারো, কিন্তু প্রয়োজনে 12 কেজি নিয়েও তুমি করতে পারো। সেরকম সব জায়গায় আমাদের এরকম ব্যবস্থা আছে। কাজেই আমাদের এই যে ফিল্ট্রেশন যে রিঅ্যাবজর্পশন যে মেকানিজম সেটারও হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কাজেই এই ছবিটা দিয়ে এইরকম ব্যাখ্যা করা যায় ব্যালেন্স, মানে এটা হচ্ছে ফিল্ট্রেশন, এটা রিঅ্যাবজর্পশন। তার ফলে সামান্য কিছু যদি বেড়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা ওই পার্সেন্টেজটা সেরকম ভাবেই বাড়ে। তার মানে সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে যদি এবং আমি যদি ডায়েটটা কনস্ট্যান্টও রাখি, তাহলে পরে দেখা যাচ্ছে যদি কোনো কারণে জিএফআর বাড়ে তাহলে পরে সেক্ষেত্রে এটাও বাড়বে, সেক্ষেত্রে তার এই জিনিসটা বাড়বে, এক্সক্রিশনটাও সেক্ষেত্রে মানে রিঅ্যাবজর্পশনটাও সেক্ষেত্রে বাড়বে, বেড়ে এই ফ্র্যাকশনটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকবে, এই পার্সেন্টেজটা মোটামুটি কনস্ট্যান্ট থাকবে, এবং সেটাকে বলছে গ্লোমেরুলোটিউবুলার ব্যালেন্স। এবং সেরকম ওয়াটারটাও হবে, এবং অনেক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য, এবং এটার ইমপ্লিকেশন আছে ব্যালেন্স মেনটেন করার জন্য। কাজে তোমরা এখন বই থেকে সেটা দেখে নেবে যে এটা কিরকম কি লেখা আছে। তারপরে একদিন যদি সুযোগ পাওয়া যায় তারপরে এই গ্রুপ ডিসকাশন ক্লাসে সোডিয়ামের ব্যালেন্স কি করে মেনটেন করা হয় সেটা আলোচনা করা উচিত। হ্যাঁ, আর আজকে তোমাদের টাইম লিমিটেড, তাহলে পরে আমি আজকে ইচ্ছা ছিল আমি পটাশিয়ামের এটাও তোমাদের আলোচনা করব, রেনাল হ্যান্ডলিং অফ পটাশিয়াম। আর এই যে তোমাকে বলে দিলাম এটা এই প্রশ্নটা ওপেন হয়ে গেল, এবং এটা তোমাদের শর্ট নোট হিসাবে বা এরকম ভাবে দেওয়া হবে। টিবিউলো গ্লোমেরুলার ফিডব্যাক আর হচ্ছে গ্লোমেরুলোটিউবুলার ব্যালেন্স, এটা শর্ট নোট হিসাবে আমরা তোমাদের দেব। এটা তোমাদের কোশ্চেনটা বেরিয়ে গেল, এবং বাড়িতে এটা তৈরি করতে গেলে পরে তুমি তোমার নলেজটা এটা জন্মাবে, বুঝতে পারছো? এটা তোমাদের পরীক্ষায় ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টে এই প্রশ্নটা দেবো, আমি বলেই দিলাম। কাজেই এখন তোমাদের সময়টা কম আছে, কারণ এরপরে স্যারেরা চলে এসছে। মোটর ফাংশন তোমাদের যে কজন উপস্থিত আছো তোমাদের কত রোল থেকে হয়েছে, তোমাদের কত রোল থেকে? হ্যাঁ, 51 থেকে 100। এই যে 51 থেকে 100, তাহলে এটা 3টে ভাগ করো তোমরা। হ্যাঁ, এটা 3টে ভাগ করলে পরে তোমাদের কত 50 জনে 17 জন করে, 2টো 17 একটা 16, বুঝতে পেরেছো? তাহলে পরে এই যে এখানে হচ্ছে, হ্যাঁ এটা হচ্ছে হ্যাঁ 67 হবে না, 67 হবে, 67 হবে, তাই তো? তারপরে হচ্ছে 68 থেকে, হ্যাঁ এর থেকে যোগ করো 85 না, এটা হচ্ছে তোমার 84 হবে। তাহলে 85 থেকে রেস্ট। কাজে এই গ্রুপটা তারা আমার কাছে যাবে, আর এই যে দুটো গ্রুপ, এটা হচ্ছে এই যে প্রফেসর মুখার্জি আর আরটা হচ্ছে প্রফেসর আকাশ, এই দিকে যাবে। আর এই যে গ্রুপটা আমি তো ওখানে বসি, এই যে এইখানে কাজে এখানে আমরা কিছুটা আলোচনা করে দেবো যতটা সম্ভব মোটর সিস্টেমের সম্বন্ধে। আর সময় পাওয়া গেলে এরপরে তোমাদের আমি এই জায়গায় পটাশিয়ামের হ্যান্ডলিং বা এগুলো একটা ছবি এখানে দেওয়া আছে, সেই ছবিটা তুলে নিয়ে যাবে। এই বাইরে ছবিটা রয়েছে পটাশিয়ামের হ্যান্ডলিং কি করে আছে সেটা নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে পড়বে। এর পরের দিন আমি সেটা আলোচনা করবো, আমি সেটা আলোচনা করার সময় নেই, কারণ প্র্যাকটিক্যালটার গুরুত্ব কিছু কম নয়। প্র্যাকটিক্যাল কাম তোমার এটা
কাজে থিওরিতে সময় নষ্ট করতে আমি বেশি চাইছি না। হ্যাঁ, এবার স্যাররা যেভাবে আসবে সেভাবে তোমরা ভাগ হয়ে গেল। হ্যাঁ, প্রফেসর মুখার্জির কাছে যাবে 51 থেকে 67। Okay, so face consists of, write it down, face consists of 5 bones. There are 2 maxillae in plural. There are 2 maxillae. So this is forming the upper jaw. Maxilla is forming the upper jaw. And what is this? This is known as zygomatic. 2 zygomatic and one mandible. 1 mandible. So you know developmentally mandible also 2. It used to fuse together. So that is known as symphysis menti. Okay. Now coming to remaining 9 bone. 9 bone kothay thake? In the nose. Okay. Remember, I already told you in the osteology. So tell me the 9 bones of nose. প্রথমে কি আসবে? প্রথমে আসবে তো lacrimal. Lacrimal, which is situated inside of your eyeball. Lacrimal. Write it down. Lacrimal is 2. Lacrimal is 2. Then the nasal. Nasal is also 2. Then palatine. Palatine also 2. Inferior nasal concha. Inferior nasal, in plural it is inferior nasal conchae. Okay, inferior nasal conchae. So that is also 2. And which is unpaired? Now tell me, that is the vomer. Okay. So tell me, what is gomphosis? In general anatomy you have studied gomphosis. So it would articulate, vomer will articulate with whom? Vomer will articulate with anteriorly ki ache bol? Maxilla. Okay, anteriorly it will articulate with maxilla. Okay, so this is our example of gomphosis. Okay, now which are the other 3 bones then? Not 3, 6 bones. Count, just count it out. For cranium is 8. Then you have got face 5. Then nose 9. Then remaining ear e কতগুলো থাকবে? both sides 6. So just count it out. কতগুলো হচ্ছে? হয়ে গেছে তো? So that is 22 bones. Okay, skull consists of 22 bones. Now today we will be discussing about the cranium. Okay, but before that individually you have to identify the bones. Okay, now tell me, which is this bone? বলতে পারবে এটা কি? Which bone it is? It is the frontal, because you could see the orbital cavity. And what is this? This is also known as supratrochlear arch. Okay, both sides where the eyebrows are situated. So this is the supratrochlear arch. Okay, so beside that also you could see, what is this? You could see it will make joint with the lacrimal bone. Okay, so this is the frontal bone. So everybody could identify this is the frontal bone. Okay, so next one is, we will discuss about the parietal bone. So frontal fronte thakbe, then next hobe parietal. So now think is how to determine the anatomical site, right? That is very much important. So tell me, see this, there are 4 angles in the parietal bone. Okay, so which is the most sharp and notch? That would be antero-inferior angle. Understood? That would be antero-inferior angle. So you could see beside that it has got this kind of lines. 2 lines are there. Okay, so this is a parietal bone. Para means this is making the wall of calvaria, both sides. Okay, so that is parietal bone. Then next one is the, which are the other bone? So here they have given few, only few. So this is the, which bone? Could you tell? Could you find it out, this cavity? This is the external auditory meatus. Okay, and this is the styloid process. Okay, the styloid process. And what is this? This is the zygomatic arch. So if you see the inside, there also you will also see, this is known as internal auditory canal. বোঝা গেল? এটা হলো external auditory canal, this is the internal auditory canal.
And this is the temporal bone. How many part it has got? What it is? Operator ki bolche bol? Fan shape, that is the squamous part or temporal part. Then what is this? This is the mastoid part. আমি already বলেছি mastoid process কখন develop করে? It is not present at birth. When does it develop? At the age of 2 years by the gradual pulling of sternocleidomastoid. এই mastoid process টা develop করে. So what about this? What's funny? Could you tell what is this part? এই পার্টটা কি বল? এটা তো হয়ে গেল squamous part, এটা হয়ে গেল তোর mastoid part. Okay, what about this? Write it down. Temporal bone has got 4 parts. Temporal bone has got 4 parts. First one is temporal part or the squamous part. Temporal part or the squamous part. Then next one is tympanic part. Then the mastoid part. And the last one, see the fourth one, this internal surface of the temporal bone, it is irregular and it is rock-like. Okay, so that is also known as petrous part of temporal bone. Now see over here. If you see the external ear, it is situated in which part? External ear situated, write it down. Where you have written temporal part, there you write external ear. Okay, that is the external ear. Then tympanic part is for middle ear. So you know tympanic membrane. Okay, tympanic part, middle ear, and this petrous part is very much important, which is faces inner aspect of the brain. So that is for the inner ear. Okay, so petrous part, the inner ear situated in the petrous part of temporal bone. Okay, so next. So understood? I have already told you this is the, which one is the frontal? This is the frontal. Okay. Then next one is the parietal. This is the parietal bone. Then this is the temporal. Okay. Then the last one is, what is this? This is the occipital bone. So how does the occipital bone look like? It has got 2 parts. It is looking like a serpent. Okay. So this part is known as the squamous part and this part is known as basilar part. Okay, write it down. Occipital bone has got 2 parts. Okay, so superior part is known as squamous part. And inferior part is also known as basilar part. Okay, and how you will identify this occipital bone? See over here, this much big foramen. This is the foramen magnum. Okay, this is the foramen magnum. Okay, now we will discuss about the norma, different types of norma in the skeleton. So write it down. Exterior skeleton. Up to now I have discussed the what are the bones that are making exterior of skull. Now you write, at first I will discuss about norma verticalis. Okay, so for norma verticalis, this much is enough. Okay, so if you see how many normas are there, the skull is a 3D structure, right? So you are seeing the skull from which side, we will giving the name. Okay, if you see the skull from upwards, so that is known as, write it down. If you see the skull from upwards, that is known as norma verticalis. Now, if you see the skull from the anterior aspect, that would be norma frontalis. If you see the skull from the anterior aspect, that is known as norma frontalis. Okay. Now, if you see the skull from the lateral aspect, both the lateral aspect, it is known as norma lateralis. So, norma lateralis has got how many? 2, both sides, right and left. Okay. Then the next one is the norma posterior is known as norma occipitalis. So if you see the skull, write it down. If you see the skull from the posterior aspect,
So that is known as norma occipitalis. Norma occipitalis. And the last one is, if you see the skull from the base. So is it the base? It is the base of the skull. So if you are seeing from this area, so that is known as norma basalis. So this is the most complicated area. Okay, norma basalis. Today I will discuss about verticalis, frontalis and lateralis. Okay. So one by one write it down. At first norma verticalis. So norma verticalis, if you see from anterior to posterior aspect, how does it is looking? It is oblong in shape. Okay. Anterior area is smaller than the posterior area. So write it down. Anterior area is much smaller than the posterior area. Okay, now tell me all the cranial bones, which type of bone it is? Which type of bone? General anatomy? It is a type of flat bone. Write it down. All the cranial bones are the example of flat bones. Okay, so suppose if any fracture will happen to this any skull bone, so it will regenerate by itself. Why? What is the reason? Write it down. If any fracture or injury that will occur to the skull bone, will not regenerate by itself. Will not regenerate by itself. What is the reason? Because it lacks the cambium layer of periosteum. So suppose if there is any fracture, we have to make the space full, okay, by any way. So which is the material we will use? Write it down. This is also known as titanium. Okay, so we will close that area where the fracture will happen. Now see over here, if you see there are how many sutures? This is the norma verticalis, right? So how many sutures? This is the frontal bone, okay? This is the occipital bone, this is the parietal bone. So how many sutures? So when you are cutting the body from by left and right, so that is sagittal. Okay, but when you are cutting from anterior to posterior, that is the coronal. So which one is the sagittal over here? This one, between the parietal bone. So at first we will discuss between the frontal and parietal. Okay, so coronal suture, write it down, coronal suture. So coronal suture is found between the frontal and the two parietal bones. This is the coronal suture. Okay. Next one is the sagittal suture. So sagittal suture is found between the two parietal bones. Sagittal suture is found between the two parietal bones. And the last one, see here, the occipital bone is not there. Okay. So if you see posteriorly, this is which bone? Squamous part of the occipital bone, and this is the two parietal bone. So what is this suture is called? Lambdoid suture. Write it down. So lambdoid suture, this one. Okay, lambdoid suture. So it is between, everyone able to see, this one is the lambdoid suture. Okay, between the occipital bone and the two parietal bone. Okay, now if you see any small newborn, you will see between this coronal suture and sagittal suture and between lambdoid suture and sagittal suture, there are some open space. What it is called? These are known as frontanale. Okay, so write it down at first about anterior, very important, anterior frontanale. Write it down, anterior frontanale. So it is a diamond shape area. Write it down. It is a diamond shape area
which is found between the coronal and the sagittal suture. The coronal and the sagittal suture. Have you seen this thing? This part is very much soft. Okay, in babies you will see for many time. And when does it ossify? MCQs used to come, write it down. It fuses or it ossifies at the age of 1.5 year or 18 months. ঠিক আছে, MCQ আসবে কিন্তু, okay, 1.5 year or 18 months. So up to that much time it is soft, okay, and here you could find there is a brain tissue, no bones are there, okay, so definitely it has got some kind of purpose. So what are the purpose? Write it down. First one is it is used for diagnostic and therapeutic purpose in case of brain disease in newborn. In case of brain diseases in newborn. Like, first one is, suppose the brain tissue is coming above this anterior frontally. What does it mean? There would be bulging of anterior frontally. Okay, it is bulged from above. So it is, সেটাকে কি বলবো আমি? Have you heard the term hydrocephalus? Hydrocephalus. So that is what? That is the raised intracranial pressure in case of newborn. Okay, write it down. So bulging frontally is seen in case of hydrocephalus. Or you could say raised intracranial pressure. So what about the reverse condition? If the anterior frontal is depressed, so write it down. Depressed anterior frontal is seen in, কখন depressed দেখতে পাবে? Very easy, dehydration. Okay, dehydration. Okay, so this particular area, this diamond shape area is also known as bregma. The meeting point of coronal suture and the sagittal suture over here, this point is also known as bregma. এই পয়েন্টটাকে বলবো bregma, কিন্তু যে diamond shape area সেটা হচ্ছে anterior frontal. Okay, now we are coming backwards. So if you see the sagittal suture and the lambda, this part is looking like a delta shape area. So this is also known as lambda. Okay, so meeting point between the sagittal suture and the lambdoid suture, this point is known as lambda. Okay, and there is a situation of posterior frontally. Okay, when does it fuse? When does it ossify? Posterior frontally, এটা তো একটা গ্যাপ. So when does it fuse? আগে হবে না পরে হবে? আগে হবে. কখন? Write it down. It is about 2 to 3 months. Within 2 to 3 months. Within 2 to 3 months, this posterior frontally used to get fused. Okay. Now write it down. What is metopic suture? Okay, so metopic suture is, it is a incidental finding. Write it down. It is a incidental finding in case of 3 to 8% cases. Where the suture is found at the midline of frontal bone. Okay, so see, the suture would be found in front of sagittal suture. Okay, এটা কিন্তু incidental finding, কত বললাম, 3 to 8% cases.
Okay. So by X-ray you will find that there is in between a suture. So this is a metopic suture where it is found in the frontal bone. Okay. So next one, if you go backwards, you will see this is the parietal bone. Okay. So what are the thing you could see? First one, write it down, parietal tuber. Parietal tuber or parietal tuberosity. Okay. So suppose you are seeing the skull from above. Okay. So from both sides you could find this tuberosity. So this is nothing but parietal tuber or parietal tuberosity. So write it down. This is the most elevated part. This is the most elevated part on the both side of parietal bone. Okay. Now see from above which is the most elongated part or most elevated part about the whole this verticalis over here. So this point is known as vertex. Write it down. The most elevated part of norma verticalis is, or highest point, you could also write highest point of norma verticalis is known as vertex. Okay, আর কি কি finding পাবি? So see, this is the lambda. So from lambda, if you go anterior, কতটা যেতে হবে? 2.5 to 3 centimeter. Write it down. From lambda, 2.5 to 3 centimeter. There is a situation of parietal foramen. Okay. Parietal foramen. Okay. So which thing it will transmit? It will transmit the emissary vein. Now tell me, what is emissary vein? What is the definition of emissary vein? Emissary vein. স্ক্যাল্পে পড়েছিস তাই না? ব্ল্যাক আই তৈরি করে, ব্ল্যাক আই, তাই না? Why? Or any infection to the face could go to the brain. Why? Because of emissary vein. Emissary vein are small. Write it down. What is the difference? Okay, you just study the difference between diploic vein and emissary vein. So emissary vein will connect intracranial vein. Intracranial vein কি রে? কোন ভেনটা ক্রেনিয়ামের ভেতরে যায়? Over the neck, it is going upwards. Artery যাচ্ছে কি? Internal carotid artery, internal jugular vein. So this is a type of internal cranial vein. Okay. So it will connect the internal cranial vein with intracranial venous sinus. Okay, intracranial venous sinus. Tell me some example of sinus. ক্রেনিয়ামের মধ্যে অনেক সাইনাস থাকে, তাই তো? These are known as dural venous lake or sinus. Have you heard about sigmoid sinus? Sigmoid sinus, superior sagittal sinus, so many are there. So emissary vein কি করছে? Internal cranial vein এর সাথে this internal venous sinus এর connection. Understood? And what is the peculiarity of emissary vein? It does not have any valves. Okay. Vein মানে কি? It will have valves. আর কি কি ভেনে ভালভ থাকে না? হার্টে পড়েছিস? ভেরি গুড। সুপিরিয়র ভেনা কাভা, ভেনাস ভালভ থাকে না। আর কি? পালমোনারি ভেনে থাকে, পোর্টাল ভেনে থাকে, ইনফিরিয়র ভেনা কাভায় থাকে। So all the great vein does not have any valves. Okay. Okay. So this is the example of emissary vein. Okay. Next we will discuss about, if you come to the lateral side of norma verticalis, what are the thing you will see? So now we will go to the norma lateralis. Okay, because this is a common thing, common subject we have to study. Write it down, norma lateralis. So tell me which bone is making
Normal laterally is made by which bones? At first temporal bone, then parietal bone, part of parietal bone. This is the which part? এই পার্টটা কি? Mastoid part. Write it down. First one is the temporal bone. Temporal bone. First one is the temporal bone. টেম্পোরাল বোনে কি কি থাকবে বল? স্কোয়ামাস পার্ট থাকবে যেটাকে আমরা টেম্পোরাল পার্ট বলছি এন্ড ম্যাস্টয়েড পার্ট। ওকে, সো টেম্পোরাল বোন, রাইট ইট ডাউন, টেম্পোরাল পার্ট এন্ড দ্য ম্যাস্টয়েড পার্ট। ওকে, দেন নেক্সট ওয়ান ইজ দ্য occipital bone. Occipital bone, this is the mastoid part. Mastoid part of occipital bone. Parietal bone. Next one is parietal bone. ওকে, অ্যান্টেরিয়রলি কি থাকবে? এটা কি? এটাকে কি বলে বলতো? জাইগোমেটিক বোন বলে? জাইগোমেটিক আর্চ। টেল মি হাউ ডাজ ইট ফর্ম? So write it down. Zygomatic arch is formed by, very much interesting, I will tell you. Head, neck, brain is very much interesting. So zygomatic arch is formed by frontal process of zygomatic bone, frontal process of zygomatic bone, frontal process of zygomatic bone and zygomatic process of frontal bone. বোঝা গেল? Zygomatic process of frontal bone. So this is the zygomatic arch. Here is the insertion for zygomatic major and minor. Okay, আর কি থাকবে বল? So this is the zygomatic arch. So anteriorly this is what? Which bone? এটা কি বোন? This is the zygomatic bone. Okay, zygomatic bone. And what is this? This is the maxilla. Okay, part of maxilla. So write it down, these three bone. Zygomatic arch, zygomatic bone and the part of maxilla. Okay. Now see lateral aspect. If you see, what are the thing you will see? Very much important. There are two lines that are going by. Okay. One is known as, write it down, one is known as superior temporal line and inferior temporal line. Okay, দেখ এই বোনে অলরেডি মার্ক করা আছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন and this is the inferior temporal line. So for us, which is important, which thing is attached over here? তাই তো, প্রথমে superior temporal line, write it down. Attachment is, there are two attachment, epicranial aponeurosis along with frontal belly of occipitofrontalis. Okay, so tell me which are these two things? One is epicranial aponeurosis. So have you know, this is one of the part of the scalp, তাই তো, একটা layer of scalp. So epicranial aponeurosis. And what about occipitofrontalis? So this is a muscle which extends from the frontal bone to the occipital bone. It is making one tension over the scalp. Okay, so এখানের বেলিটাকে কি বলবো? ফ্রন্টাল বেলি। এখানের বেলিটাকে বলবো অক্সিপিটাল বেলি। তাহলে এখানে কি থাকবে? ফ্রন্টাল বেলি অফ occipitofrontalis. What about the inferior temporal line? Write it down, inferior temporal line. আচ্ছা, inferior temporal line এ কি কি থাকবে? Only one thing, there is attachment of fan shape of temporalis muscle. Okay, fan shape temporalis muscle. So it includes which muscle? Temporalis কোন muscle এর মধ্যে আছে? Tell me which are the muscle of mastication? Mastication means if you are chewing anything. Okay. First one is, write it on, muscle of mastication. Muscle of mastication are 5. Actually 5 muscles are there. First one is temporalis. Second one is masseter.
Okay. Third one is medial pterygoid. Pterygoid e P आगे आसबे. Okay. Pterygoid, medial pterygoid. Okay. Then lateral pterygoid. Lateral pterygoid. These four muscles are supplied by mandibular division of trigeminal nerve. Vision important. These four muscles are supplied by mandibular division of trigeminal nerve. Okay. আর দুটো মাসেল নেকে বল অলরেডি সেদিনকে অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল অফ নেকে আমি ডিসকাস করেছি sternocleidomastoid to spinal accessory trapezius are which belly of digastric anterior belly of digastric are এটা কি mylohyoid okay anterior belly of digastric and mylohyoid আচ্ছা আর দুটো মাসেল বলেই দিই ওকে আটটা মাসেলকে সাপ্লাই করে আর দুটো মাসেল রাইট ইট ডাউন tensor valley palatini and tensor tympani. Tensor tympani টা কোথায় থাকবে মিডল লেয়ারে ওকে আর palatini টা কোথায় থাকবে palate. So these 8 muscle is also known as this is the nerve for first pharyngeal arch. Write it down. This is the nerve for first pharyngeal arch. Pharyngeal arch এর একটা চার্ট আছে প্লিজ mark it up. Okay. Which muscle are supplied by which nerve? Okay. So this is the first branchial arch. Then this is the superior temporal line. This is the inferior temporal line. Okay. So rather than that, what are the other thing you will get? See over the. So already I told you the zygomatic arch. So you have to elaborate about zygomatic arch. Already I told you. Okay. Next one is this is what? This is the external acoustic meatus. Write it down. Normal adherence আর কি পাবে external acoustic meatus. Okay, external acoustic meatus. Now if you see the external acoustic meatus, you will get one triangle over here. Okay, above the external acoustic meatus, write it down. Above the external acoustic meatus, there is a triangle that is known as Mace-Wayne triangle. Mace-Wayne, M-A-C-E-W-E-N, Mace-Wayne triangle. Okay, why it is important? It is clinically important during ENT surgery. It is clinically important. Mace-Wayne triangle or suprameatal triangle or suprameatal triangle. It is clinically important because 12 millimeter below it, 12 millimeter below it or interior to it, there is a situation of mastoid antrum. There is a situation of mastoid antrum. Understood? এই যে এটা দেখতে পাচ্ছেন ট্রায়াঙ্গেলটা, you could see over here, this is the acoustic meatus just above it. So this is the suprameatal triangle or Mace-Wayne triangle. Okay, rather than that, you could also find one spar. Okay, this is known as spar of Henle. There is also situation of a spar that is also known as spar of Henle. Okay, so rather than that, what are the other thing you could find? This is which area of the maxilla? If you see the maxilla, they have shown over here. So, the maxilla ta diyeche, ha diyeche. See, this is the maxilla. Okay, so maxilla ki ki part ache? Eta hocche frontal part. Okay, ekhane jekhane teeth thake, so that is known as alveolar part. So you could also see the alveolar part of maxilla. Write it down. There you could also see the alveolar part of maxilla. Right? So upper jaw is formed by maxilla and the lower jaw is formed by mandible. Okay. So that is about the norma lateralis. Now if you have going to the occipitalis, write it down. Norma occipitalis. Today I will discuss only 3. Okay. Tomorrow remaining 2 I will discuss. So norma occipitalis. Okay. So which are the bone? Tell me. Which are the bone? This is the 2 parietal bone and this is which part?
Squamous part of occipital bone. Write it down. The norma occipitalis is formed by two parietal bones and the squamous part of occipital bone. Squamous part of occipital bone. Okay. So here you have to all say about the lambda, about the posterior frontanelli, and along with that you have to say which is the most elevated part over here. এটা তো vertex. এখানে কোথায়? So just palpate back of your head. Palpate back of your head. Okay. So here you could find one elevated part that is nothing but external occipital protuberance. Write it down. External occipital protuberance. So what is the importance of this protuberance? This is dividing between the head and the neck. Okay, so this is the demarcation point between the head and neck. Okay, and see over here you could find there is downwards projected part. Projected part ta dekhte pachhiস. This is also known as inion. Inion, I-N-I-O-N, inion. This downward projection from the external occipital protuberance is also known as inion. I-N-I-O-N. Okay, it is also known as inion. Okay, so which thing is attached to the external occipital protuberance? Who will tell? External occipital protuberance. Pichone, back of neck, which muscle is there? Trapezius. So write it down. Origin above the external occipital protuberance, that is EOP. Above the external occipital protuberance there is origin of trapezius. Okay, and there is one ligament which is running through all the spine, that is known as puro spine e jeta run korche. Very good. Ligamentum nuchae. Ligamentum nuchae. Below the EOP is the situation of the ligamentum nuchae. Okay. Supraspinous ligament. So ligamentum nuchae. Which are the other muscle? So just beside the trapezius, write it down. The trapezius is medial. Trapezius is medial. Lateral to it is sternomastoid. Lateral to it is sternomastoid. Okay, and most lateral is splenius capitis. Most lateral is splenius capitis. বুঝতে পারলে তিনটে মাসল, মাঝে আছে trapezius, both sides sternomastoid, then splenius capitis. Okay, so here if you see from the external occipital protuberance, you will see two lateral line are going. These are known as superior nuchal line. Write it down. So lateral line which is going laterally from the external occipital protuberance, that is known as superior nuchal line. Okay, that is known as superior nuchal line. And above it again see another line, so that is known as highest nuchal line. Musali. So here what are the bony prominence? External occipital protuberance nuchal line and highest nuchal line. Okay, so these are the things you will get over here. Okay, rather than that, see over here, I told you the petrous part of temporal bone and the mastoid process, there is one foramen. This is also known as mastoid foramen. Write it down. Between the petrous part of temporal bone, between the petrous part of temporal bone and the mastoid process. So everybody could see over here. If you trace the mastoid process, you could see one foramina. So that is known as mastoid foramina. So which thing is running over here? Write it down. Meningeal branch of occipital artery. Meningeal branch of occipital artery and emissary vein.
Okay, so that is the content of the mastoid foramen. Okay, so here I don't want to crowd much. Another 4 thing you have to study. We have already studied. This is the bregma. This is the lambda. Emissary vein. So now there are 2 other points. One is terion, another one is asterion. Write it down. Terion. Terion will start from P. P-T-E-R-I-O-N. Terion. Okay. So what is terion? Which one is the terion? Over here. So if you see the anterior aspect of norma lateralis, you will see there is a formation of H. Okay. Formation of H. So which are the 4 bone? This is known as terion. So which are the 4 bone? Operator ki frontal, parietal, temporal and zygomatic না এটা কি উঠে আসছে এইখানেই তো লাস্টেরটা হচ্ছে গ্রেটার উইং অফ স্পিনয়েড রাইট ইট ডাউন ওকে সো ফ্রন্টাল টেম্পোরাল প্যারাইটাল দ্যাট ইউ কুড সে frontal temporal parietal last one is greater wing of sphenoid. Sphenoid is a butterfly shape, so it has got lesser wing and greater wing, so greater wing of sphenoid. Terion kintu aste pare. And why the terion is important clinically? Suppose if there is a blow to the terion over here, what will happen? Which thing is there, you know? Just interior to it, that is situation of middle meningeal artery. Okay, so there would be tremendous intracranial bleeding. Understood? So any injury to the terion. So write it down. Terion is clinically significant. Terion is clinically significant because it lies above the middle meningeal artery. Okay, so any kind of blunt injury also, it will cause tremendous intracranial bleeding. Okay, tremendous intracranial bleeding over here. So next one is asterion. So which one is the asterion? This is the terion. Now if you are going backwards, this is the asterion. So which are the bone? Over here. Okay, it is making one triangle. So ki bone তৈরি করছে বল? So you used to write in the books, you used to write in the notebook PTO. Please turn over. So first one is parietal, temporal, occipital. Which part of occipital? Mastoid part. Write it down. Terion, asterion may comes. Okay, so which thing is present over here? এখানে যদি middle meningeal artery হয় এখানে কি থাকবে? Sigmoid sinus. Write it down. So it lies above the sigmoid sinus. Okay. It lies above the sigmoid sinus. Okay. So today up to I have discussed about norma verticalis, norma occipitalis, norma lateralis. You study. Tomorrow we will discuss norma frontalis, norma basalis.